구원자라는 True. 뜻입니다. 이번 겨울 업데이트와 스토리적으로도 연결성이 있는 단어라고 하는데 과연 Savior with an O though. 어떤 Where's the 것을 U? 의미했는지 Where's the U 지금부터 in Savior? 하나씩 확인해 보도록 Save 하겠습니다. Yower. 굉장히 많은 분들께서 뜨거운 채팅창에 반응을 보여주고 계시는 것 같은데 아마 저보다는 이 두 분을 기다리실 것 같다는 생각이 들거든요. 저와 함께 오늘 쇼케이스 진행해 주실 두 분 소개드리겠습니다. They're so passionate. I know, right? 네, 안녕하세요. 메이플스토리 총괄 디렉터 강원규입니다. 네, 오랜만에 이렇게 얼마 만이죠? Does he really have to announce himself? Everyone knows who he is, right? 벌써 이제 반년 만에 이렇게 두 분과 같이 It's 방송을 fucking Kangwon Key, my dude. 계속 혼자서 라이브 방송 계속 하고 있었는데 두 분과 이렇게 큰 무대에서 Monday. 용사님께 인사를 드리니까 좀 Creation. 설리고 떨리기도 하네요. 네. Trade box. 오늘 이제 최대한 침착하게 업데이트 소식을 전해드리려고 했는데 20분 전에 이제 사고가 터졌죠. 네. 네, 뭐 업데이트 목차가 다 유출이 됐고요. 네, Dude, show us the shiny things, man. 네, 용사님들에게 유출이 됐습니다. 업데이트 타이틀과 함께. 그래서 상세한 내용까지는 다 안 나갔고, 네, 업데이트 뭐 하시는지 다 아시는 분들이 많이 있어요. 네, 네, 그거를 아시는 분들은 Should speed it up a 아시고 little bit. It's 하니까 gonna 이제 take forever like this, huh? 네, 적당히 모른 척 해주시고요. 네, 저희가 상세 내용을 Can't 오늘 쇼케이스를 understand what they're 통해서 saying anyway. 네, 쭉 얘기를 해드리도록 하겠습니다. 네. 네, 그래서 그때 이후에 흰머리가 급하게 늦었어요. More ADHD, 지금 please. 20분 사이에 흰머리가 팍팍 늘었습니다. 네. 네, 그러니까 우리끼리 약속, 우리끼리 혹시라도 뭐 스쳐 지나가듯이 보신 분 계시면 모른 척하기, 우리끼리 약속으로 진행을 하도록 하겠습니다. 신규 땡땡 뭐 신규 땡땡 이런 거 네, 그냥 네, 적당히 네, 처음 보는 것처럼 반응해 주시고요. 네, 네, 잘 부탁드리겠습니다. 네, 잘 부탁드리겠습니다. 나왔습니다. 여러분들 잘 부탁드리도록 하겠습니다. 자, 그래서 이제 기획실장 김창섭 실장님과 얘기해 68, 네, 안녕하세요. 메이플스토리 73. 기획실장 김창섭입니다. 네, 뭐 어차피 업데이트 내용은 공개되었지만 사실 중요한 Dude, these 것은 three 뭐냐면 guys have been on the stage so much already. 중간 광고, 중간 광고. 네, 네. 그래서 어차피 He's already 중요한 것이고 he's already got the food out, 이제 dude. 많은 내용들을 자세히 설명드리기 위해서 맞아요. 또 준비를 많이 해왔으니까요. 네, 이번 쇼케이스 재밌게 봐주시면 좋겠습니다. 사실은 그 보신 분들도 이해를 못하셨을 거예요. 저도 처음에 관련된 내용에 대해서 접했을 때 굉장히 이런 것도 있었거든요. 차근차근 이번 시간 함께 하시면 과연 어떤 내용인지 아실 수 있을 것 같습니다. 이번 쇼케이스도 여러분들 끝까지 함께 해주시길 Wait, 부탁드리겠습니다. I keep forgetting. The Hayato needs Saturdays, 네, right? 제목만 봐서는 알 수가 없어요. 이게 뭔지. 맞아요. 네, 뭐, 네, 뭐 성장 경험 개선이라는데 뭐가 되는지 안 나오니까 이거 쇼케이스 자세히 보셔야 될 거예요. 네. 그러니까 말이죠. 그러니까 우리가 뜬들지 말고 아주 시원하게 빨리빨리 진행해보겠습니다. 오프닝 안 끌고 첫 번째 소식으로 갈게요. 첫 번째 소식은 바로 이겁니다. 우리가 소개드릴 내용이 성장 경험 개선이 더 있어요. 구체적으로 어떤 내용일까요 이게? 네, 이번에 저희 성장 경험 개선을 준비를 했고요. Saturdays, 성장 yeah. 경험에서도 먼저 레벨 성장 개선 관련된 부분 먼저 설명드리겠습니다. 네. 저희가 이번에 이제 레벨 성장 개선을 준비를 하면서 가장 중요하게 생각했던 부분은 이제 220레벨에서 한 230레벨 정도의 구간에 이렇게 좀 급증하게 되는 레벨업 소요 시간을 줄이자. 그게 이번에 레벨업 성장 개선의 Is this the actually? Are they actually talking about the bread stuff first? 좀 이렇게 성공 같습니다. 25에서 34 정도까지는 14%. Oh, EXP drop or EXP necessary to 20 to 25? 조금씩 다 필요 경험치를 조정을 했습니다. 그래요? 그러니까 전반적으로 쭉 생각보다 좀 긴 구간이네요. 줄어든 그 구간이. 네, 그렇습니다. 저희가 이제 집중적으로 I guess that was to be 220에서 expected. 240 정도까지 구간에 좀 They did 250 to 260 last, and they're 이렇게 not ready 필요 to 경험치를 drop 줄이는 the 것은 EXP to 물론 275 yet. 시키는 역할을 하겠죠. 하지만 이번에는 좀 그것에 더해서 여러 가지 컨텐츠들의 경험치를 증가시키는 작업들도 좀 함께 진행을 했습니다. 컨텐츠 경험치인가요? 네, 그렇습니다. 아마 이게 저희가 필요 경험치를 좀 줄인 것보다 더 성장 속도를 가속시켜주지 않을까 그렇게 생각이 좀 하고 있는데요. 우선은 아케인 리버 같은 경우에 지역별 사냥 1일 퀘스트의 경험치를 좀 대폭 증가를 시켰습니다. 좋은 단어 나왔네, 대폭. 예. 네, 그리고 이제 아케인 리버 스페셜 컨텐츠 중에서 기존에 경험치를 주지 않았던 아르카나나 모라스, 에스페라 Special content, Pog? 보상을 좀 추가를 했고요. Where 레일링 같은 am I 경우에는 doing 주문을 so? 줬었는데 워낙 좀 미량 주고 있었던 부분이라서 이번에 좀 양을 좀 증가시켰습니다. Oh, can we do the regular 레일링이나 beach 아르카나 ball 같은 경우는 content 몬스터 now? 파크 지역의 경험치도 좀 상향을 하였습니다. We don't have to 그래서 run 이렇게 into the 성장 속도를 event 전반적으로 map. 상향시키는 것은 물론이고 저희가 이제 용사님들의 플레이 타임에 따른 좀 성장 속도의 편차를 Play time? 이번에 함께 의도했다고 봐주시면 될 것 같습니다. 그리고 말씀하신 것처럼 레벨업에 대한 그 필요 경험치 완화도 진행이 되는데 일일 컨텐츠 경험치 상향까지 신경 써다 이런 방향인 거네요. 네, 맞습니다. 네, 경험치 필요량은 이제 줄어들면서 이제 경험치 획득량이 늘어나니까 전체적으로 시너지가 날 것 같고요. 그럼 채팅창 계속 보다 These 보니까 giant stages, dude. 신볼은 계속 이런 얘기가 나오는데 신볼에 대해서도 I guess it's not that big. It just looks big. 이거 조금 더 설명을 해주시죠. 네, 심볼 쪽에서도 저희가 everything 이번에 here. 뒤에 이제 뭐 나오는 부분도 있겠지만 일단 어센틱 심볼 네. 쪽을 좀 조정을 했어요. 그래서 아르크스 쪽하고 불타는 세르니움 쪽, 점르니움 쪽 이제 심볼 같은 경우에는 What up, Les Louvre? 획득량을 좀 증가를 시켜서 심볼 획득 속도도 조금씩 다 빠르게 만들었다고 보시면 될 것 같습니다. 저기 전반적인 변화에 대한 그런 부분도 언급해주셨어요. 이게 성장 기본이라고 했으니 경험치 부분에 관련된 내용을 주로 말씀해 주셨는데 그 부분에 대한 개선이 어느 정도 이루어졌고 또 어떤 부분이 또 우리가 기대할 수 있는 부분일까요?
네, 다음은 이제 저희 스페셜 컨텐츠, 아케인 리버의 스페셜 컨텐츠 개선인데요. 예. 이 아케인 리버 스페셜 컨텐츠들은 사실 다 투입 Special 당시에는 content, Arcane 그렇죠. Boss, 그래서 이제 그에 Pause 걸맞는 Champ. 난이도와 어떤 좀 특징을 가지고 이렇게 투입이 되었는데 지금은 좀 그렇지 않게 된 것 같습니다. 사실 말씀하신 것처럼 지금은 뭐 소위 우리 새싹 분들도 뭐 추추 막 넘어 렐른까지 그냥 성장이 장난 아니게 좀 빠르시니까. 네, 맞습니다. 그래서 이제 현재 상황에 맞게 이 스페셜 컨텐츠들의 난이도를 좀 The chat 전반적으로 is, 좀 쉽고 좀 the chat is 간편하게 going. 좀 진행을 했는데 네. 일단 먼저 The 드림블 chat's 같은 probably gonna go 경우는 fucking 스펙에 wild 관련된 once 랭킹 컨텐츠로 의도되고 투입이 되었는데 예. 사실 some 이제 bigger content comes up. 컨텐츠로서의 기능은 잘 수행하지 못하고 있는 것 같아요. 아. 그래서 그냥 pretty early 이번에 last 좀 of. 고정적인 양의 심볼을 좀 안정적으로 획득할 수 있는 신규 컨텐츠 미드나잇 체이서라고 하는 신규 컨텐츠로 좀 새롭게 제작을 하였고요. 예. 또 이제 스피릿 세이비어 같은 경우에는 이제 투입 당시에는 최종 컨텐츠였어요. 그래서 이거를 제가 열심히 깎아서 만들었었는데 Disparage. I have to do Misty Island soon. 그런 난이도로 좀 요구를 했었어요. 네. 근데 이제는 사실 좀 이제 스피릿 Does 세이비어 anyone want to do the beach ball thing right now? 같고요. 그래서 Channel 이제는 18? 그 난이도 조정이 좀 필요하다고 생각을 해서 I can run 쉽게 with- 만들었습니다. 그래서 뭐 방어도라거나 이제 뭐 도전 횟수 이런 개념들 I can run with randos, or I can run with you guys if you want. 수월하게 좀 1 최대 점수를 좀 획득하실 수 있는 컨텐츠로 개편을 했다고 보시면 되겠습니다. 이게 변화된 부분에 대해서 굉장히 좀 많이 반기시는 분들이 많이 계시네요. 근데 지금 You understand Korean? Nope, only English words in there. 정리 한번 하고 갈게요. 네. 지금 여전히 이제 심볼 레벨업으로 이제 올라가는 이제 스펙업의 대비를 Just trying to get a feel for like the presentation and what they're doing. 수단이긴 하거든요. 그래서 아직까지는 이제 심볼 레벨업 비용을 이제 대폭 낮출 계획은 현재는 없거든요. 그래서 조금 더 지켜봐야 되는 부분이라서 당분간은 네, 심볼 레벨업 비용을 뭐 대폭 낮추거나 할 계획은 없으니까 이 부분은 조금 기다려 주셔야 될 것 같습니다. 네. 네, 그러니까 전반적인 부분까지 중간중간 한번 체크를 한번 해드렸어요. Yeah, we'll 자, run 그럼 down the. 이어지는 내용들은 뭐가 있을까요? Probably read the breakdown of this 계신 분들도 계셨거든요. later. 특히 아까 전에 스페이스 에이비 말씀하실 때 근데는 그 부분도 말씀해줬네요. 플레이하시는 입장에서는요. 그렇죠. 이제 뭐 노멀하는 난이도가 좀 더 그거를 좀 쭉 한번 올려. 알고도 또 기대할 수 있는 부분이 있을까요? 네, 좀 플레이 요구량 1일 3회인데 캐요. 이런 쪽으로 좀 올라오고 있어요. 네, 님들 이제 만화가 이제 There's gonna be kale in the bread? What? 여러 차례 진행을 했었어요. 근데 그렇죠. 주로 이제 후반 구간만 진행했었는데 음. 이번에 저희가 이제 초반 구간에 이제 경험치 테이블 개선이나 이런 것들 하다 보니까 소멸의 여러나 추천 아일랜드 쪽에서는 이제 거의 사냥터 개선이 없었더라고요. 그래서 One 이쪽을 something, 이제 좀 three 개선을 something to 하게 one 되었고요. something else, three 앞선 something 레벨에서 else. 좀더 Okay. 시너지가 많이 날 것이라고 생각을 하고 있습니다. 이제 말씀해 주신 게 선양터의 그 개선까지 한번 설명을 해주셨습니다. 이게 맛이라면서 자연스럽게 캬 올라오는 뭐 이런 형 뭐 나 전반적으로 많이 고마워 뭐 이런 게 직장인 배려 뭐 이런 나로 쭉 올라오고 있는 그런 상황이 되겠어요. 성장 경험에 관련된 개선을 말씀을 드렸습니다. 좀 요약해서 말씀드리면 성장에 필요한 경험치는 줄어들고 경험치 보상이 늘어나고 심볼은 좀 더 획득하기 쉬워지면서 서로 이제 시너지가 확실히 나는 이런 방향이거든요. Dude, this is how you know 환경 자체가 굉장히 좀 somebody speaks fast. If you go from 1.5 speed to 1 and you don't think it sounds like it's slowed down, then you know that they were actually 라고 많은 분들께서 doing it fast to begin with. 계시는 것 같다는 생각이 들어요. 자, 그럼 다음인데 요것도 이제 많은 분들께서 궁금해하시는 내용이 이건 익스트림 익셉셔널 강화예요. 요거는 뭘까요? 네, 이번에 새롭게 추가된 이 익셉셔널 강화는 네. 장비에마다 있는 고유한 강화 시스템이다. 그걸 지칭하는 단어다라고 보시면 될 것 같습니다. 예. 그래서 이번 업데이트에서는 7흑의 보스 장신구 세트인 몽환의 벨트와 루즈 컨트롤 머신 마크의 익셉셔널 강화가 적용이 될 예정입니다. 지금 사실 나오니까 이게 뭔데라고 하면서 물음표가 막 뜨고 있거든요. 물음표인데 다 유출 그대로네, 유출 그대로네 하라고 하고 있는데 네, 근데 사실 이거 이름만 봐서는 알 수가 없어요. 네, 익셉셔널 강화라고 하는데 이게 뭐 이름만 봐서 알 수 있으면 그건 무당이죠. 네. 그러니까 아마 그 특정 그 단어 쪽에 약간 넘어가서 그런 것 같아요. 좀 더 설명을 해주시면 이해하실 수 있을 것 같아요. 네, 뭐 좀 더 자세히 설명을 드리면 네. 이 Newbie, 익셉셔널 강화는 you're fucking 기본적으로 ball. 익스트림 보스의 좀 보상 경험을 강화하기 위해 좀 추가된 부분이 있는데 네. 저희가 이제 최상위 용사님들 지금 현재 익스트림 모드에 도전할 수 있는 I can't get any ball because of fucking ping. 더 적절한 도전 동기를 제공해 드리기 위해서 일단 이런 좀 시스템을 준비했다라고 Is extreme mode actually gonna do something? 그다음에 이제 현재 좀 상대적으로 Good shit. 좀 위상이 낮아진 You missed Midley session? I was just talking shit about you the whole time about how he's gonna surpass you and you're such a weak Kane. 이게 That's okay. No 방법이 big 또 deal. 중요하잖아요. 네, 그래서 네. 이제 이 익셉셔널 강화를 진행하기 위해서는 일단은 각 장비마다 고유한 익셉셔널 파츠라는 것을 얻으셔야 됩니다. 예. 그래서 몽환의 벨트의 익셉셔널 파츠인 악몽의 조각은 익스트림 검은 마법사에게서 얻을 수 있고요. 루즈 컨트롤 머신 마크의 익셉셔널 파츠 그라비티 모듈은 익스트림 세렌에게서 얻으실 수 있습니다. 그래서 해당 파츠들로 두 아이템을 강화하게 되면 장비의 새로운 능력치가 How'd you mention catch? Why are you getting all the balls? Newbie! Fuck off with your fucking. You just got 5 balls. 진행하게 되면 6. 보시는 것처럼 일정한 능력치가 상승을 하게 됩니다. 이렇게 뭐 스탯에 관련된 부분이나 HP, MP, 뭐 공마에 관련된 이런 숫자들이 올라오는데 이게 아무래도 그 새로운 또 강화 시스템이라는 말씀 써주다 보니까 궁금증을 이것저것 좀 올려주고 계시는 상황이 되겠어요. 그럼 이거는 글쎄요 이게 익셉셔널 파츠만 있으면 강화가 되는 건가요, 그러면? 어떻게 되는 건가 이건? 네, 뭐 댓글 반응 보면 다 이제 돈 먹는 하마다라고 이제 그런 얘기를 많이 하고 계신데
익셉셔널 파츠가 그냥 새로운 뭐 주문서의 한 종류라고 생각을 하시면 될 것 같고요. 익셉셔널 파츠는 그냥 100%짜리 주문서라고 생각하시면 돼요. 100%? 네. 그러니까 익셉셔널 파츠를 whoops. 구해서 이제 기존에 있는 기존에 있는 지르게 보스장. 치르게 보스 장신구에다가 퀴즈였습니다. What? 네. 치르게 보스 장신구에다가 사용을 하게 되면 100% 확률로 이제 뒤에 보시는 이제 옵션이 적용된다라고 보시면 될 것 같습니다. 그래서 스타포스라든가 Are they really adding HP and NP to like pitch? Is this a thing? 동작하는 이제 시스템이라고 생각하시면 될 것 같고요. 다른 거군요, 그건 또. 네. 용사님들께서도 댓글에서 알작 이렇게 말씀해 I'm literally 주셨는데 standing on top of a ball when it lands, and newbie somehow comes from the other side of the map and then takes it before I get to. 추가적으로 저희가 뭐 캐시 아이템이 필요하다던가 이런 시스템은 아니고요. 그러니까 익스트림 보스를 잡아서 익셉셔널 파츠를 구해서 They're acknowledging DA as a class. If you did, you would give it percentage HP and not flat HP on an equip because it only has half 유즈 컨트롤 버튼 efficiency. 이제 몽환의 벨트에다가 이제 딱 이제 사용해 주시면 강화가 끝납니다. But I mean, I guess yay. 한 번만 사용해 주시면 돼요. 각각 As- 장비마다. I mean, if only the one thing they have to do is just make sure that we gain HP when we're 이렇게 star 말씀하시니까 forcing. 좀 You know? 심플하게 이해가 되네요. 예. 계속 몇 작 강화라고 하는데 장비마다 한 번이에요. 네, 한 번이고 놀긍작 뭐 다시 해야 되냐를 말씀 주시는데 네. 기존 주문서 강화 횟수랑 완전히 별개로 설정돼 있는 것이기 때문에 다른 거. 네, 뭐 기존 장비를 다시 만들어야 된다거나 그런 이슈는 없고요. 기존에 있었던 장비에 한 번 강화해서 성공하면 저 능력치가 고정된 값으로 올라간다. 이렇게 이해해 주시면 될 것 같습니다. 네, 그래서 익셉셔널 파츠 자체가 이제 익스트림 보스의 보상으로 지급되는 만큼 이제 어찌 보면 지금은 최상위 용사님들만의 이제 그런 도전 요소라고 생각해서 이제 대부분 용사님들이 나랑 관계 없네라고 생각을 하실 수 있는데 이 뭐 사실 저희가 치르게 보스 장신구를 저희가 한 4년 전에 처음 넣었었나? 네. I wonder if they're saying that the extreme bosses will get more, will actually get better drop rate as well for the items 가지고 이제 즐겨주시고 that are like the only reason why we're doing it. 차츰 이제 다 이제 Oh. 이용하실 수 있게 다 퍼져 나가실 거라고 생각하시면 될 것 같습니다. 네. 네. 전반적인 그 익스트림 보스에 대한 그 도전. 이런 것들이 이제 굉장히 활발하게 될 것 같다는 생각이 들고 특히나 이 보스 익스트림 모드 같은 경우는 이걸 격파할 수 있을 만큼 강력한 용사님들에게도 분명 이런 새로운 목표가 좀 필요한데 이번에 익셉셔널 강화 자체가 그 용사님들의 도전 목표를 확실히 또 제시할 수 있을 그런 부분인 것 같습니다. 자, 그럼 이번에는 메이플의 모든 용사님들이 The new 궁금해하실 scroll. 소식을 Wowie. 전해드리겠습니다. 총괄 디렉터님이 그랬죠. 11월 라방에서 한번 그 방향성을 말씀하신 부분인데 스타포스 스타포스? 요거는 here's the 어떤 changes? 방향일까요? 네, 스타포스에서는 저희가 스타포스. 예전에 이제 기대값은 최대한 유지를 좀 하면서 With the P, 확률에 the P 따른 from Star Force. 편차는 좀 줄이겠다 이런 방향을 저희가 한번 말씀드렸던 적이 있는 것 같아요. 그렇죠. 그래서 그런 방향성 아래 이번에 이렇게 한번 수정을 해보려고 합니다. Oh, that missed, 어떡해요? bro. 먼저 12성에서 14성에 존재하는 파괴 확률이 삭제가 될 예정입니다. 이거 예. 이거는 사실 대부분 용사님들이 That one ball is just gonna. 네, 맞습니다. 네. 이건 충분히 좀 예상할 수 That 있는 one ball is at like 사항이라고 15 봤고, things. 다음으로는 이제 현재 10성까지 적용되고 있는 강화 실패 시 하락 방지 기능을 15성까지로 좀 높일 예정입니다. 이거는 살짝 이제 이해하신 거에 따라서 달라질 수 있을 것 같은데 뭐 10성 도달하면 이제 10성 밑으로 안 떨어진다. 15성 도달하면 15성 밑으로 안 떨어진다. 이게 Nope. 아니라 Oh, I hit both of 15성까지 them. 실패 시 실패하면 하락하는 게 없어진다는 얘기예요. 그래서 Real voice. 15성까지는 실패도 안 떨어지고 계속 유지. 네, 그래서 15. 15성까지는 이제 하락 없이 계속 15 올라가거나 stars. 유지하거나 이렇게 바뀐다라고 보시면 될 것 같습니다. What is it? Boom only past 극극이네요, 15? 극극. 예. 그렇죠. 그래서 이 설명 잘해주신 것처럼 이렇게 두 Those safeguarding 가지 under 변화가 15? 되면은 당연히 이제 매소 소모 값은 좀 줄어들게 됩니다. That means 17 is even more free on a 5, 10, 그거에 대한 15. 매소 소모 기대값은 이제 기존의 11성에서 14성까지 도전하는 강화 비용을 이제 증가시키는 형태로 16 is super free. 기대값을 맞추려고 Way 하고 cheaper. 있습니다. 네, 그래서 기대값 기준으로 보면 기존 11 to 14. I'm guessing higher percentage chance on 11 to 14? Which, I mean, that doesn't matter anymore now. 생각보다 한 번 시도할 때 매소값이 커 Nobody 보일 수는 nobody 있어요. gives a fuck about any changes to 좀 star 커볼 수 forcing 있는데 under 17. 단 이제 We only care about 하락이라든가 past 17. 하락이라는 스트레스 요소 없이 15성까지
그냥 마음 편히 15선까지는 Boom only past 15, but pre-15 the prices are as if they were safeguarded. Oh, so nothing changes. Okay. 그래서 이런 변화를 So actually, it's a nerf because 타겟을 now you can't even 걱정하지 choose 않아도 the not 되는, safeguard. 좀 안전 강화 구간이다라고 할 수 있는 They 게 compensate for no boom. Oh, so for CRA, it's actually going to be more expensive now. 등락 That's 올라가고 stupid. 내려가고 그거 이제 스타버스 부르다 보면 올라가고 내려가고 하는 게 엄청 시간이 오래 걸리는 일이거든요. 그거를 경험하지 않는 구간이 이제 기존의 10성에서 Why take away the option? And then now everyone has the safeguard. What? 슈페리얼 강화 얘기 나오고 있는데 슈페리얼 강화는 That's a horrible change. Okay. 없다라고 보시면 될 것 같습니다. 일단 뭐 지금까지 말씀해 주신 거 살짝 정리해서 말씀드리면 15선까지는 하락이나 파기 없이 안전하게 강화할 수 있다는 그런 말씀이네요. To be fair, this is where all the noobs blow up their shit because they're like, oh, 0.7%, that's never going to happen. And they actually blow up their shit and they get mad at Nexon because they can't read or do 네, 맞습니다. 네. 그래서 15성은 사실 지금도 이제 한번 no 도달하면 statistics and probability, I 강화 guess. 실패에도 떨어지지 않는 안전 구간인데 그렇죠. 이제 이런 개선을 하게 되면은 좀 더 이제 15성으로의 도전이 지금보다 좀 더 매력적인 선택지가 될 것이라고 Yeah, 생각하고 gotta get CRA on 물론 all 이제 my 파괴와 characters up to 제약에서 15, 오는 yeah. 편차도 좀 줄어들 것이다라고 생각을 하고 있습니다. To prep for 그래서 this. 이제 이렇게 종합적으로 봤을 때 요번 네. 이렇게 개선이 진행이 되고 나면은 이제 스타포스는 확률 요소의 Is that better from normal arc instance or shared? I believe it's shared. 이전의 강화와 좀 도전적인 15성 이후의 강화 이렇게 두 개의 페이지로 좀 구분이 된다라고 No, 이해를 no, I believe it's 해주시면 instanced. 제가 I believe it's 말씀하신 것처럼 instanced. 이 I believe I've heard of 부분에 2 people getting one on the same run. 합리적인 방향이다라고 그 채팅에서 많은 분들께 좀 말씀해 But like 주고 you can 계세요. increase the 그러니까 other 15선까지 person's. 상대를 좀 안전하게 또 도전해야 하는. I guess you can 그런 increase 말씀해 the drop rate 주셨고. for someone else then. 서포스 개선까지 굉장히 이제 If you're carrying 굵직한 there. 그런 개선 사항들을 제가 Yeah, 쭉 instance. 한번 Yeah, sorry. 말씀드리고 있어요. 그리고 뭐 지금 좀 궁금해하신 게 한 두 가지 정도 있는 것 같아요. 첫째로는 Example. 이제 15선까지 이렇게 바뀌면 이제 내 장비 가격은 어떻게 Example 14 to 15, 30%, 70%. 160 mil. Ugh, at 14. I mean, you would be paying that anyway, but damn. 되느냐? 예. 근데 저희가 이제 You would be 기대값을 safeguarding, 거의 right? 비슷하게 맞춰놨기 때문에 아마도 거의 비슷하게 한동안 유지가 될 것 같아요. 15선 기존 장비들 같은 경우에는. 그리고 두 번째로는 이제 Enter my support 파괴하고 belt in a 나서 party. 장비 I'm 흔적을 sorry, 어떻게 okay? 되느냐. Everywhere I go, there's a party. 그거는 이제 지금과 동일하게 12성으로 이제 유지된다라고 보시면 될 것 같습니다. 이제 그 부분에 대해서 실시간으로 저희가 좀 말씀을 한번 전해드렸습니다. 자, 이제 굵직굵직한 내용들 저희가 개선 사항들을 한번 살펴드려봤는데 다음 것도 역시 여러분들께서 많이 기다리고 계실 것 같아요. 이번 건 이겁니다. 스킬 개선입니다. 네, 일단 이번 1차 업데이트죠. 네. 저희 12월 22일 업데이트에서 스킬 관련된 개선 사항들이 반영이 될. Are they trying to say skill? 사실 워낙 Is that? 많은 용사님들께서 굉장히 중요하게 Are 생각하시는 they trying to say skill changes? 업데이트입니다. They're not going to go over all the 이 skill changes, 어떻게 right? 보면 자세하게 설명해 주시면 주실수록 좋아하실 것 같아요. 네. 네, 맞습니다. 일단은 뭐 본격적인 업데이트 내용에 Was 대한 never safeguard 소개에 gamer. The 네. thrill was 스킬 exhilarating. I need 관련된 the 개선 rush. 사항들은 좀 많은 용사님들께서 중요하게 생각하시기도 하고 또 많이 그렇죠. 기다려 오셨던 것 같아요. 그리고 특히 올해는 이제 두 차례 리마스터를 포함해서 좀 스킬 관련된 변경 사항들이 되게 Okay, 다양했던 talking about remastered 한 해였던 것 같습니다. 네. guild skill 그래서 사실 changes. 이번 쇼케이스를 맞아서 네. 한번 2022년에 진행했던 스킬 관련 업데이트를 한번 리뷰를 하고 몇 가지 자료들도 좀 Why do you need to 함께 know 살펴보면서 Korean? 네. Like every other 올한해 word they say is 저희가 English. 진행했고, 그리고 앞으로 진행해 Skill 나갈 update, 어떤 rebalancing, 스킬 개선 revamp. 작업에 대한 방향성을 한번 설명드려 볼까 합니다. 이거 제가 미리 얘기 드리는데 리허설 때 되게 긴 부분이었거든요. 그래서 용사님들 보시기 전에 미리 준비하시고 네, 집중해서 들어주시면 좋을 것 같아요. 네. 뭐 드시면서 보셔도 됩니다. 그러면 어쨌든 말씀하신 것처럼 모험과 시그너스 리마스터도 있었고 왜냐하면 이게 길어질 수밖에 없는 것이 오랫동안 다양한 스킬 관련 개선 사항들이 좀 있었습니다. 아시다시피 이걸 한번 딱 보고 나면은 이게 왜 이랬고 어떤 방향으로 준비했구나라는 걸 이해하시기 좀 좋을 것 같아요. 어떤 부분부터 한번 살펴볼까요? 네, 일단은 저희가 2022년에 어떤 목표를 가지고 스킬 개선 작업을 진행했는지 먼저 말씀드려야 될 것 같아요. 네. 일단 첫 번째는 저희가 투입 이후에 뭐 오류 수정이나 어떤 수치적인 변화 이외에 크게 변경되지 않았던 그런 스킬들을 한번 되돌아보고 최신의 전투 트렌드에 맞게 그리고 좀 의도한 대로 동작하게 또 좀 불필요한 스트레스를 주지 않게 구조적으로 좀 개선을 하자. 요게 첫 번째 목표였던 것 같고요. 네. 두 번째는 이제 기본적인 전투 성능은 물론이고 어떤 사냥 능력이나 어떤 스킬 사용의 주기나 뭐 유틸리티 스킬의 보유 여부나 혹은 뭐 이동 스킬 등등에서 좀 직업별 편차를 줄이자. 이렇게 두 가지가 저희 이번 2022년에 세웠던 스킬 개선의 목표였던 것 같습니다. 네. 그래서 이 두 가지 목표 아래 Okay, just talking about why they're moving certain characters. 내역이고 Jesus 단순 오류 수정 작업들을 좀 제외하고 네. 각 직업별 변경 사항들을 좀 월별로 리마스터, 뭐 구조, 편의, 주기, 수치, 하향 이렇게 좀 대략적으로
한번 분리를 해 보았습니다. 네, 그러니까 전반적인 거 쭉 한번 전해드렸고 1월부터 3월이 나오고 있네요 화면에. 네. 네, 먼저 1월부터 보시면은 저희가 1월에는 모험가 리마스터와 함께 이제 본격적인 스킬 구조 개선 작업을 시작하게 되었습니다. 그렇죠. 해당 시기에는 엄청 많은 직업들의 구조 개선이 이루어졌고 네. 뭐 상향 점프라거나 스탠스라거나 무적 같은 어떤 유틸리티 스킬의 평준화도 좀 이루어졌습니다. 주기 수정도 이때 좀 일부 이루어졌고요. 예. 그 당시에는 이제 구조 개선 작업과 더불어서 좀 한동안 진행되지 않았던 어떤 수치 조정 작업도 좀 큰 폭으로 진행되었는데요. 상당수의 직업들이 이제 최종 데미지 같은 것을 포함해서 좀 여러 수치적인 상향이 이루어졌던 것 So 같습니다. isn't basically the 그래서 goal of 사실 like 보셔도 아시겠습니다만 당시에 whether they want the classes to be supportive 굉장히 많은 변화가 or 있었습니다. 그러니까 프로 보니까 be 더 more 실감이 나네요. 뭐 수치적으로 굉장히 많은 것들이 있었고요. 네, 맞습니다. 이제 해당 시기에 좀 변화의 폭이 엄청 컸던 만큼 이후 2월, 3월은 좀 모험가 리마스터와 어떤 스킬 구조 개선 작업의 후속 조치에 좀 집중했던 것 같아요. 물론 이때도 이제 수치적인 조정도 꾸준히 진행을 했고요. 근데 이제 당시에 저희가 좀 여러 가지 데이터들을 확인한 결과 좀 이런 구조 개선 작업들이 저희가 평소에 진행했던 수치 조정 작업보다 use a small e-up and an e-up at the same time? Not anymore, no. That was only possible for a little bit. They 그래서 fixed 이때 that. 조정했던 수치적인 부분들에서 저희의 예상치를 훨씬 좀 상회하는 그런 변화가 좀 발생을 했고 그 결과 저희가 최대한 지향하고자 했던 하향 작업들도 보시면은 2월 달에 이렇게 좀 일부 들어가게 되었습니다. It's not updated yet. I mean, this stuff literally came out today. Plus, you don't want the current Star Force calculator to be adjusted to KMS 그래서 저희는 Tespia. 이렇게 이때 좀 이렇게 정확하지 않은 예측과 그로 인한 보완 작업 이런 것들을 좀 Just 최소화해야겠다. put in safeguard, right? And then that'll 예. compensate for it. 좀 최대한 정확하게 좀 수치를 예측할 수 있도록 You don't want everyone Star Forcing now in GMS for the next 6 months or the next 8 months to have like the wrong numbers because Korea will change it in 8 months 개발자 의견을 통해서도 몇 차례 좀 말씀을 드렸던 것 같은데 그렇죠, 그렇죠. 예. or 7 months or 좀더 이제 something. 보다 확실한 데이터를 확보하기 위해서 다양한 로그를 보관하는 Actually, did they give the 작업도 date on when the actual update is coming out? 그래서 이제 4월부터는 보시는 것처럼 좀 수치 조정 작업이 좀 감소되었고 예. 최초 목표로 삼았던 어떤 직업별 구조 개선과 편의성 개선 작업에 좀 집중을 했던 것 같습니다. 그러니까 말씀하신 것처럼 수치적인 그런 부분보다는 좀 다른 쪽의 그 변화들이 좀 생겼네요. 네, 맞습니다. 그리고 이제 6월이 되면은 저희가 모험가에 이어서 두 번째로 시그너스 직업군과 이제 미하일 리마스터가 진행이 되었죠. 맞아요. 예. 그리고 8월도 보시면은 이제 So watching, is this where the classes struggled or this where they had like the 시그너스 strengths? 리마스터에 대한 후속 조치와 더불어서 이제 사냥 성능 평준화나 뭐 대대적인 직업별 구조 그리고 좀 주기를 이때 좀 많이 만졌던 것 같아요. 아, 그러네. 그리고 편의성 개선 작업들도 이때 좀 많이 진행이 되었습니다. 그러니까 이때도 그 개선에 관련된 작업들이 상당히 많이 들어갔네요. 네, 맞습니다. 그렇게 8월 달에 좀 대대적인 수정을 하고 9월 달에 이제 마무리를 하면서 좀 본격적인 스킬 개선 작업은 2022년에 잠시 좀 중지가 된 상태인데요. 네. 이제 이 시점을 이유로 저희가 연초에 목표로 삼았던 두 가지 목표가 잘 Oh, 반영되었는지 they added no drop until 15? Oh, okay, that's an 그래서 일단 upgrade 첫 then, yeah. 번째로 구조적인 개선이라고 했던 목표는 사실 요거는 좀 뭔가 객관적인 데이터를 가지고 확인할 수 있는 영역은 아니었던 것 같습니다. I mean, it still feels like such an unnecessary 네. hoop. Just 다만 이제 저희가 2022년 동안 let us do the auto click. 20개의 직업을 리마스터를 진행을 했고 그와 함께 앞서 보여드린 어떤 다양한 구조 개선과 편의성 개선 작업들로 인해서 분명히 아직 완성은 아니지만 Just look at this screen, dude. You have too many classes. 조금 Fuck. 더 쾌적한 환경에서 보다 많은 직업들이 플레이를 하고 There's just too 있다라고 many. 생각을 합니다. 다만 이제 두 번째 목표였던 전투 관련 요소들의 어떤 평준화적인 예. 측면에 있어서는 I was 저희가 like, 좀 there needs to be another 4월 sound 달부터 here. 최대한 좀 보수적으로 수치적인 조정을 진행해 왔던 만큼 많은 용사님들께서 느끼시는 것처럼 After this, he's gonna say 아직도 something on 부족함이 있다라고 좀 생각을 했습니다. 관련 내용은 좀 데이터를 보면서 좀 설명을 드릴게요. Oh. 어떤 데이터를 준비했을까요? He said it. 네, 저희가 지난 이제 데스티니 라이브톡에서 네. 네. 같이 진행을 했었죠. 아, 그렇죠. 이제 기억나죠. 두 가지 데이터를 한번 보여드렸었는데요. 네네. 하나는 이제 260레벨 이상 캐릭터의 분당 사냥 마리수랑 Oh. 진힐라, 솔플 클리어 Damn. 지표를 이렇게 보여드렸던. I've got my timing down, but I don't know exactly which one they're gonna say yet. 같아요. 네, 저희 뭐 메이플 스토리 오래 해오신 분들은 기억을 하실 텐데, 네. 이제 이 데이터들을 네. 한번 현 시점에 그것과 한번 네. 비교를 한번 해 보면서 한번 평준화 측면에서의 결과를 한번 확인을 해 보았습니다. 네. 그래서 먼저 네. 사냥 쪽을 네. 보시면 이렇게 Oh, there was a- 마리수가 190마리 There was 중에서 a- and- 220마리 정도 And how are they gonna do that? 전체적으로 네. 올라간 것을 확인할 수 있었고요. 그러네요. 그다음에 이제 평균에 근접한 노란색 평균 선에 근접한 직업들이
좀 더 많아진 것을 확인을 할 수 있습니다. 그러니까 중간에 저 에버리지라고 이제 평균선에 Oh, 붙어 my 있는 timing was 직업들이 off. 상당히 좀 많아졌네요. 그리고 평균 자체가 언급하신 것처럼 위쪽으로 좀 상향이 좀 됐고요. 네, 맞습니다. 그래서 좀 더 자세히 들여다보면 1등 직업이 한 11% 정도 사냥 마리수가 Smidley? 증가했고 네. 45등 직업이 한 17% 정도 증가를 했는데요. 사냥 성능이 좀 비교적 낮았던 직업들이 더 많이 개선되었기 때문에 어느 정도는 뭐 평준화가 이루어졌다라고 의도한 대로 동작했다라고 볼 수 있겠습니다. 하지만 Is this 여전히 class 이제 ranking? 45위 차이가 한 20% 정도. Yeah, it's about how many classes 작년에는 한 of each 30% level 정도 exist. 네네. 물론 감소하긴 했습니다. 하지만 여전히 좀 개선의 여지가 있다고 판단되는 I see. 데이터인 것 같습니다. 네, 저거 1등과 꼴찌는 좀 공개달라고 하는데 공개해 주실 수 있어요? Or maybe like how many 죄송하지만 hours it takes 이것도 someone 앞으로 나올 or 데이터들도 something to 그렇고 get to that level. 저희가 이제 불필요한 좀 그런 논쟁을 막기 Because 위해서 sometimes it seems, you know, if you make like any kind of tier list or any kind of ranking, it makes it seem like classes are like way better than others. 재고난으로 안 되고 김창섭 But like the 교수 metrics that MapleStory uses to balance the classes kind of shows that the classes are really, really, really close together 내용들이 막 in 모호하고 있었는데 a lot of different metrics. Now the question is, are those metrics good? And especially for GMS, the question is, does that even translate to our version of the game because we have different rules in our game, right? That's the main problem for GMS. 하나 끝내셨네요. 네, 뭐 이거 빵도 어차피 어차피 공개된 거고 지금은 제 파트가 없어요. 네, 제 파트가 없어가지고 네, 저녁도 저희. Oh yeah, I asked Smidley about his recap. I actually meant like the yearly recap that you get on the website, but he was talking about something else, so I just let it go. 공개해 보도록 하겠습니다. 그럼 내용으로 다시 돌아와서 다음 살펴볼 데이터는 어떤 부분이 있을까요? 네, 이제 보스 쪽 한번 살펴볼 건데요. 예. 이제 솔로 플레이 기준으로 지닐라 클리어 타임 저번에 보여드렸던 그런데 제일 오래 걸린 직업이 100%라고 했을 때의 그 비율을 나타낸 그래프입니다. 이게 아무래도 이제 절대 수치가 아니라 앞선 사냥처럼 절대 수치가 아니라 비율을 나타낸 그래프다 보니까 뭐 절대적인 수치가 얼마나 올랐는지는 확인할 수 없는데 1위와 45위의 차이가 기존에 한 40% 정도 나던 게 이제 한 31% 정도로 좀 좁혀졌다는 것을 확인할 수 있고요. 그러네요. 평균에 근접한 정도도 보면은 조금은 더 개선은 되었어요. 하지만 맞아요. 육안으로 보셔도 아시겠지만 크게 티는 안 나는 상황이고 사냥과 비교해 봤을 때에도 더 그 평균에 근접한 정도는 더 부족하다라고 확인을 할 수가 있었습니다. 그래서 이런 보스 관련된 통계는 어떤 스킬의 데미지라거나 뭐 유틸리티 스킬의 성능 이런 것들을 결정하는 수치 조정의 기준이 되는 데이터인데요. 그렇죠. 저희는 이제 여러 데이터들을 좀 확인한 뒤에 수치들 중에서도 보스 전투에 영향을 주는 그런 수치들이 지금 좀 편차가 크다라는 것을 좀 확인을 할 수 있었고요. 그래서 그것들을 좀 줄여 나가자라는 것이 저희가 Max rate on DS? No, I think you keep it around 60%. 60% means still like effectively you're basically always at 100%. 이 방향을 좀 준비하셨을지 이거 기준이라는. At least that's the number that comes to my head. Could be off by a little bit, but if any Demon Slayers in the chat want to 일단 저희가 clarify. 수치 조정을 어떻게 하는지를 좀 설명을 드려야 될 것 같아요. Okay, we have to go through this a little bit faster. 그렇게 동일한 딜 사이클을 넣을 수 있는 환경은 DPS. 없기 때문이죠. I'd be interested in what and how they got to this number. 용사님들께서 실제로 체감하시는 그것과는 좀 다소 괴리가 있다라고 생각을 합니다. 그러니까 말씀하신 것처럼 보스 뭐 전투 상황에서 가만히 딜 넣을 수 있는 경우가 사실상 잘 없으니까 그러니까 말씀하신 내용이 어떤 내용인지 이해가 되네요. 네, I 맞습니다. think if a game with 50 classes and the highest DPS character does double the DPS of the lowest DPS character, that's probably fine because they'll probably have a whole lot of utility that makes it so that the top character, to capitalize on that, needs that lowest amount DPS person to reach their full potential. So 표가 나오고 있는데 아래 통계 데이터들은 이제 하드수, 하드 융켈, 하드 지닐라 Hadasu? 특정 스펙 구간 솔플 평균 DPS인데요. 쉽게 이야기하자면 Okay, so 유사한 this is 스펙을 지닌 용사님들의 in the boss 보스별 fight DPS다. DPS. 이렇게 보시면 될 것 같아요. 예. 앞선 지닐라 것보다는 조금 더 정확한 통계 데이터다라고 할 수 있겠죠. I see that. 그래서 이 One 데이터들을 class does very well and one could do poorly in another one. 시뮬레이션 상에서는 1등 직업이잖아요. So it depends on which content you're talking about. A certain class might do way better in one than in another. Because that's the other thing as well. If one boss is like very hard to do for a certain class, they probably have a way easier time with another one. 더 강한 DPS를 가지고 있다는 결과를 확인을 할 수 있습니다. 그러네요 이거는. That's why people will disagree on like the brackets and stuff for my progression grid. But what's built into that is like the type of content that's in there as well.
저 평균선에 근접한 정도가 If you 다른 것을 좀 알수 repackage which 있습니다. content is 예를 in 들면 which 저 파란색 brackets, 띠지역 then 같은 the outcome of the 경우에는 GPS에서는 rankings will 거의 also 평균에 change, right? 딱 붙어 있는 평균 딱 수준이지만 그렇죠. 지닐라에서는 평균보다 좀 더 높고 네. 스우에서는 평균보다 더 Oh, 낮은 네. GPS를 가지고 있다고 나오고 있습니다. 네. 이렇게 아. 실제 시뮬레이션과 통계 데이터가 다른 이유는 네. 물론 이제 직업마다 It'd be cool to see a 상성이 simulation. 다르기 때문이고 그 다음에 또 보스마다 도전을 하시는 용사님들의 어떤 스킬 숙련도가 상이하기 때문인데요. 상황이 지금 이런 상황이기 때문에 저희가 이제 단순히 시뮬레이션 기반으로 뭐 수치적인 조정을 결정하는 것이 좀 We're all 어려운 in 상황입니다. simulation chat. 보다 다양한 보스들에서 통계 기반의 데이터를 확보를 하고 이거를 저희가 가지고 있는 이 시뮬레이션과 비교를 한 뒤에 반영을 해야지만 용사님들께서도 What was 이거 his Nightwalker 합리적이다 as a 라고 main 느끼실 boss 수 있는 mule? What's your 그런 opinion? 편차에 도달할 수 있을 거라고 좀 생각을 Very 하고 good, sir. I should play all the classes again because I honestly I don't know at this point. There's too many gaps in my knowledge for the classes. I haven't played half of the explorers since Destiny yet. That shit was 6 months ago. 2022년에 저희가 이제 구조적인 개편과 I mean, probably over half of them, if they log into them, the skill points aren't even in. 구조 관련 from Destiny. 개선들은 물론 완성이라는 단계는 절대 없죠. I honestly don't know. 우리가 라이브 서비스를 하는 한 계속 개선을 해 나가야 될 거라고 생각을 해요. But I want 하지만 to. 이제 2022년 초와 비교해 봤을 때는 I want to know, so I've got to 나아갔다라고 set something up where it 생각합니다. makes. 그리고 편차적인 측면에서도 연초에 비해서는 조금은 나아졌는 게 사실입니다. 하지만 이 편차를 조정하는 작업이 좀 정밀하지 못했고 좀 충분하지도 못했던 것 같아요. 그래서 앞으로 저희가 할 작업들은 이 편차를 좀 더 정확하게 줄이는 작업들을 좀 집중을 할 것 같습니다. 이 작업은 이제 아무래도 속도보다는 좀 정확성이 더 중요한 작업이 될 거기 때문에 그렇죠. 네. 안정적으로 좀 데이터를 확보하면서 진행을 할 예정입니다. 좀 편차 계속 보니까 이번 What else? 이제 오디움에서 우리 대적자가 카링과 앵글러 컴퍼니의 위협 속에서 파괴되어 버린 봉인석을 대신할 이제 신의 창을 되찾게 되었죠. 혼돈에게서 받았는데 요게 이제 온전하지 못한 그런 상태였습니다. 이 신의 창의 힘을 좀 되찾을 단서를 찾기 위해서 대적자와 일행은 지금의 이제 위쪽 영감들로 불리는 고대의 연구자들이 스스로를 유폐한 장소 도원경으로 향하게 됩니다. 우리 가운데 있는 태열 선인의 안내를 받아 도원경에 도착한 대적자는 드디어 이제 12지신의 형상을 띈 지금 화면에 나오는 이제 왼쪽 오른쪽에 보시면 토끼랑 원숭이가 있죠. 네. Oh, is 12지신의 that Sun 형상을 띈 Wukong? 위쪽 영감들과 대면을 하게 됩니다. 머나먼 과거인 이제 고대 신과의 전쟁 시절부터 Really 살아와 going all in on the animals, huh? 탄생이나 이런 것들과 관련된 비밀들을 잘 알고 있는 우리 위쪽 영감들이 대적자에게 아마 많은 이야기를 전해줄 것 같습니다. 그리고 이곳 도원경은 위쪽 영감들이 스스로를 유폐하기 위해 창조한 그림 속 세계인데요. 야. 보시는 것처럼 이 세계에는 봄, 여름, Is this basically Shangri-La or? 사계절이 분리되어서 공존하고 있습니다. 그 사계절은 도원경으로의 출입을 막는 결계이자 동시에 계절의 순환을 통해서 위쪽 영감들의 오염이 더 악화되는 것을 막아주는 기능을 하고 있는데요. 예. 각각의 계절에는 또 각각의 계절을 담당하는 사방신이라는 캐릭터도 등장을 하게 됩니다. 마지막까지 포기하지 않아. 네, 봄의 청룡이 No, I didn't do anything that 내가 were 지킬 info. 거야. 아직 늦지 않았어요. 당신이 최선을 다하고 있다는 걸 모두가 알고 있답니다. 네, 우리 여름의 주작이고요. 너에 대해 들었었지. 새롭게 나타난 또 하나의 대적자. 네, 가을의 백호죠. 누굴 좀 닮았죠? 네. 저는 외면하고 싶지 않습니다. 저는 세상을 구하고 싶어요. 네, 그리고 마지막으로 겨울의 현무입니다. 이렇게 One 등장한 question: Why does that Ho Young have a sword? 위쪽 영감들의 조력자로서 각 계절을 수호하고 있습니다. 그런데 이런 이제 위쪽 영감들이나 사방신 말고도 도원경에 새롭게 나타난 이들이 바로 더 있죠. 그들은 이제 신의 창을 되찾기 위해서 쫓아온 카링과 사흉수입니다. 먼저 사흉수 중에서 호영을 따라다니고 있는 우리 도착. Oh, I knew he was the guy from the 그리고 지난 이야기에서 from Odium. 소멸된 줄 알았던 혼돈. 네. 이렇게 We got like an eagle. We got a fucking 도원경의 각 계절들로 공격을 해 horned 들어옵니다. demon 그리고 tiger. 마침내 We got the wolf 카림도 guy. 자신의 진짜 힘을 드러내게 됩니다. Wait, is the last cow Tao Chie then? Because that was one of the 4 memers, right? 비주얼
비주얼도 임팩트가 상당한데 이게 사실 스토리적으로도 굉장히 매력적인 보스가 등장했습니다. 바로 올겨울 새롭게 업데이트될 보스 카링입니다. 보스 카링. 좀 더 설명 좀 부탁드릴까요? 네, 이제 카링은 용사님들의 새로운 도전 목표가 될 최상위 보스로서 네. 이제 신의 창을 빼앗기 위해 보원경까지 용사님을 뒤따라온 이 카링과 이제 전투가 용사님들을 기다리고 있습니다. 이 카링은 총 3개의 페이지가 존재할 I would 예정이고요. need a damage boost when I'm 페이지는 one-shotting. 아주 고유한 전투 경험을 제공해 줄 예정입니다. 요 페이지를 모두 If you're mobbing like this, you're actually 카링의 wasting 핵심 요소를 time. 꼽자면 Don't waste time 원만한 mobbing, 커뮤니케이션을 통한 적절한 역할 분담과 buffing stuff that gives you damage when you already kill without it. 특정 위치로 Then 이렇게 don't rebuff 포지션 it. 시키는 기술 이렇게 두 You're 가지가 wasting time 있다고 doing that. 말씀드릴 수 있겠습니다. 그렇게만 딱 들어오면 좀 약간 어렵긴 어렵네요. 좀 네. 혹시 구체적으로 If you 말씀해 don't need 주실 it, 수 don't 있을까요? buff it. 네, 일단 첫 번째 페이지를 보시면 좀 By the time you use a 이해하기 쉬울 것 buff, you could have used an 같은데요. attack and 첫 killed 번째 monster instead. 페이지에서 카링은 Cutting into your 수하인 rates. 4흉 중 3마리를 That's why you have auto buff. 보원경을 각 지역을 침공해 들어오게 됩니다. 그래서 카링에 도전하기 위해서는 먼저 군기, 돌, 혼돈을 각각 격파를 해야 되는데요. 예. 1페이지에서는 예. 2인 파티 기준으로 최대 2인까지 작은 파티로 Use mobbing 분산해서 skill. True. 혼돈을 각계 격파를 해야 되기 때문에 정확한 역할 분담과 어떤 개개인의 전투 능력이 There's full daily. 중요하다고 Oh, yeah. 할 수 있겠습니다. 그렇게 말씀해 주시니까 한 번은 또 이해가 되네요. 그 단어가 왜 나왔는지. 그러니까 적어도 기존 보스 전투에서는 좀 경험하지 못한 좀 느낌이 나오는데 이거 역할 이런 거 굉장히 잘했네요. 네, 이거 보니까 지금 채팅에서 What 제일 about this 재밌게 guy? 보는 게 조별 과제 한다고. 저는 개인적으로 아까 전에 그것도 있었어요. 위쪽 영감들 굉장히 그 동안이시라고 이제 되겠다. Wait, not all of them, right? 이게 역할에 관련된 어쨌든 이런 얘기들이 나오는데 이 부분은 사실 서로 공유도 잘해야 될 것 같고 이거 커뮤니케이션이 굉장히 좀 필요하겠네요. 네, 맞습니다. 이제 각자 역할을 잘 충실히 수행하면서 Oh no, it's like multi-party. 3페이지에서 보다 수월하게 전투를 치를 수 있는 그런 It's not multi-party where you're like fighting the different bosses at the same time, is it? 흩어졌던 파티원들이 모두 모여서 군기, 돌, What 혼돈을 the 흡수한 fuck? 요 카링을 상대를 하게 됩니다. 이거 딱 보니까 카링이 좀 약간 키메라 같은 느낌이네요. 군기 날개 달려 있는 것 같고, 팔은 저 도울 것 같고, Ooh. 구름 이쪽은 이제 혼돈 이런. It's like a combination of all the 네, elements. 맞습니다. Ooh. 생긴 걸 보셔도 아시겠지만 군기와 돌, 혼돈의 전투 요소들이 모두 이제 가지고 있는 보스이기 때문에 네. 각각의 흉수들의 전투 요소들을 잘 Yeah, like two 설치하고 people versus each boss, yeah. 페이지를 격파하실 수 있을 것 And people are 같습니다. just dueling. 페이지에서 경험한 그 흉수들 그 느낌 자체가. I'm guessing like with Will, you can still see the HP bars though. Like you can see the other party's progress or 그리고 something. 이제 마지막 3페이지가 되게 되면 드디어 이제 폭주한 카링이 흉수들과 분리가 되게 되면서 어이구야. 군기, 돌, 혼돈 그리고 카링 이렇게 총 4마리의 보스 몬스터를 한 번에 Jesus. 상대를 하게 됩니다. 어이구 이거만 들으면 어이구 이거 Spooky, spooky 어떡해요? bosses. 그래서 흉수들은 각각의 이제 고정된 위치에서 네. Because these are the three that are left. Because Tao Che was released, right, by Ho Young, but then the other three. 앞서 were 말씀드렸던 어떤 enslaved in some 포지션이 way? 내가 어디에 있을지 그리고 몬스터가 어디에 있을지 Although didn't in the laboratory the other guy? 역할 분담까지 적절히 하셔야 Oh yeah, I guess he 아마 3페이지를 released himself, but he 클리어하실 수 still. 있을 것 같습니다. 야, His physical 이게 body 뭐 still 사실 어떻게 existed. 보면은 더 자세히 설명드리면 이게 Hmm. 뭐 스포니까 간결하게 말씀해 주신 것 같다는 생각이 들면서도 확실한 거는 기존과는 좀 다른 플레이 경험을 I guess just like Lotus and Damien get used by 그리고 정말 Varys 신경 Hilla. 엄청 쓰셨다라는 게 좀 확 느껴지네요. She just resummons like a weaker version of the guys in the 아니, later 네? boss fight. I'm guessing 뭐 when 드시고 everyone is 계신 것 fighting 같은데. together, something 아니 like that. 너무 안정적인 DPS. 네, 이제 자 이번에 He's actually eating and chewing while. while he's doing a presentation? 적인 측면에서 되게 열심히 준비한 보스이긴 하거든요. 그래서 네. 용사님 Dude, finish eating. You're on the fucking stage. 카링의 포스는 이번에 330으로 이제 세팅을 했습니다. 그래서 He's like, 지금 칼로스를 클리어한 선발대 분들은 이제 카링 도전을 바로 시작하실 수 있을 것 he's 같습니다. got that saliva in his mouth because he was eating. 대단한 스킬인데요. 이제 먹방을 좀 예전에 경험하시다 보니까 ASMR. Somebody sing in a chat. 우르셨네요. 네, 열심히 연습했습니다. 네. 사실 그 칼로스 클리어했었을 때도 이제 전 서버에서 누가 몇 번째로 뭐 클리어했다고 우주 최초다 뭐 이런 기록들 남겨져 있는 거 저도 이제 한번 확인했었는데 진짜 대단하신 분들이 엄청 많더라고요. 그렇죠. 대단하신 분들이 엄청 많은 것 같습니다. 그래서 네. 저희가 이제 새로운 신규 보스가 투입되면 이제 누가 최초로 이제 클리어했는지 이제 그런 게 페이지 단위로 Mukbang 해서 Monkey? Oh, he's done that, 이 페이지 yeah. 클리어했다, 이 페이지 클리어했다 이런 게 이제 Is that in front of a live audience? I mean, this whole thing is in front of like 60,000 people online. So 그래서 최종 클리어하면 he was complaining about the food. Oh, 이제 전체 메일로 와서
어느 파티에 누구가 이제 클리어했습니다라고 뜨는데 I don't think there's a live audience there though, because I haven't heard anything. 해서 저희가 이제 공략 영상이라든지 But if they miss the island daily after you clear chapter 1 already? 네, 그렇게 하는데 Can't you 이번에 build 이제 또 이제 power? 어떤 이제 So you 저희가 start with higher 플레이를 stats in the 보여줄 next 수 time you 있도록 do it? 기대하고 있습니다. 그러니까요. Like build 어떤 battle stats or 파트가 crafting stats or 칼리 stuff 최초로 like that? 클리어 내실지도 굉장히 기대가 됩니다. It could be pre-recorded? 저도 Yeah, 한번 it could be 기대해 보도록 pre-recorded. 하겠습니다. That's true. 그리고 여러분들 위한 또 하나의 장소가 기다리고 있습니다. 새로운 지역으로 장소를 한번 바꿔보겠습니다. I don't think they would though, because it's like a one take anyway, right? Oh, here we go. 하얀 물을 부풀이 불어오는 사막 Is this the 한가운데 part I 위치해 predicted? 있습니다. 굉장히 화려하고 이국적 Well, I mean, it was a pretty safe 도시가 prediction, 눈에 let's be honest. 들어오는데 But 이거는 기존에는 좀 보지 못했던 컨셉 같거든요. 이거 조금 hour 더 and a half. 설명해 주실까요? 네, 여기는 이제 뭐 같은 사막 지역이라도 이제 베르딜이나 이제 아르크스와는 좀 사뭇 다른 느낌의 지역이고요. 네. 여러 개의 달이 떠 있는 이제 모습 보시면 이제 그란디스 지역에 does it normally have massive lag in the event map? Not really, Daniel. 도시 No. 이름은 이제 에리모스이고요. 네, 새로운 지역에서 이렇게 나오면 당연히 신캐겠죠. 한번 만나보죠. 래프의 날개는 마력의 상징. 하지만 마력을 지니지 말아야 할 Wings! 드러난 날개는 죄의 상징이었다. It's Aladdin. 사장님을 뵙게 해주십시오. Okay, it's white Aladdin. 언니! 라샤, 열심히 수련했구나. Double pizza cutter action? 들어갈 수 있을까? 물론이지. 꼭 같이 친위대원이 되자. 오늘부로 자네들은 영광스러운 신이대의 일원이 되었다. 영원한 충성을 맹세할 수 있는가? 충성을 맹세한다. What are these guys? New enemies for the area. They don't even have faces. Is it just me or does the voice acting sound similar to other classes we already have? Oh, she's got some dashing stuff going on. Is that a 5th jump skill? That's not an archer? Yeah, it's not even a it's not even a pirate. Looks like a thief. Ooh. That was a Judas kiss right there. You're cursed now. 그때 멈췄더라면 Wait, why is she crying over that? Oh, is she crying because he touched her without permission? Is it 2022 everywhere? She's trying to overcome her trauma now. Okay, I know these chibi characters have big heads, but this guy's shit is going out of control, man. This guy's head is way too big for how small his body is. He's like an actual bobblehead. 너희가 말한 대로 죄악의 상징이 되어 너희의 죄를 심판하겠어. 그렇습니다. 신규 직업 칼리가 등장했습니다. 애니모스는 오랜만에 만나보는 신규 직업 칼리의 You know what she really reminds me of is the God, who's the lady? Is it Soifon? Yeah, Soifon from Bleach. Cause she had like this this star thing as well. Wait, I have to be careful because it's Soifon. It's fucking Google images for Soifon, so you know you gotta be careful. This, yeah, because she's got like that same like fucking kind of like style going on. Plus this, like the wings, because of the weapon that she uses, that look very similar to me to the to this final attack thing here.
to that. You may have actually been That's giving me some vibes from that. You guys see that, right? It's very similar. But it uses very different weapons, of course. 애니모스는 오랜만에 만나보는 신규 직업 칼리의 Can you use existing? 배경입니다. So there's two main reasons why they introduce new weapons. First of all, people can't start with a really strong one. They have to make it from scratch, and that means spending a lot of money on upgrading it in non-reboot. So it's just they print money that way. And second of all, they know that the player base doesn't like it when weapons for other classes that already exist, when the value of their weapons gets completely turned upside down just because a new class comes out. People don't really like that very much. I think they were okay to use wands for Lara because most of the mages use staffs anyway, so wands were kind of like forgotten, so this way they could give wands like an actual better use in the game. But in general, they want people to spend money and they don't want existing people to feel bad, so that's why they will mostly come up with new weapons. 네, 새롭게 추가되는 신규 직업 칼리는 라라 이후에 1년 반 만에 선보이는 직업인 것 같아요. 아, 네. 이번에 또 라라와는 또 완전히 다른 그런 새로운 매력을 지닌 캐릭터를 한번 준비해 보았습니다. 사실 오랫동안 신규 직업 업데이트가 없었기 때문에 이번 업데이트에서 신규 직업 기대하신 분들도 굉장히 많았고 어느 정도 이제 이런 분들이 있었는데 컨셉 자체가 굉장히 신선합니다. 좀 더 구체적으로 어떤 직업인지 좀 소개 좀 부탁드리겠습니다. 네, 일단은 보시는 것처럼 양손에 들고 있는 차크람이라고 하는 새로운 무기를 이용해서 자신의 이명과 같이 바람처럼 빠르게 적을 공격하는 캐릭터입니다. 아까 그 영상에서도 이제 날개, 귀 이런 얘기 나오는 순간 다들 래프네 바로 이런 얘기 있었는데요. 네, 맞습니다. 귀를 보시면 추측하실 수 있겠지만 직업 분류상으로는 래프고요, 도적입니다. 네. 그래서 먼저 좀 컨셉적인 설명을 좀 간단히 드리겠습니다. 일단 칼리는 하이레프 종족의 사제이고요. Chakra. I remember the skill chakra. Is chakra going to be her energy bar? Because every class has to be a gauge class these days. 꿈을 가진 아이입니다. 이번 칼리 이야기에서는 I mean, I guess she's Flora, so she's going to have some kind of gauge going on, right? 하이레프의 종족에 대한 이야기들. We have Flora, so that means 하이레프 종족 캐릭터들도 Grandest Blessing with a lot of weapon attack. 계급에 대한 이야기들 그런 것들도 좀 진행이 될 것 같습니다. And what is it? Conversion Overdrive, right? 그렇죠. 이번 이제 신규 직업의 스토리를 통해서 지금껏 알려지지 않았던 좀 하이레프 종족의 어떤 설정들을 좀 보강을 해서 이후의 이야기가 좀 더 풍성해질 것 같습니다. No gauge at all as a Flora? That would be interesting. 하이레프 종족에 대한 설명 자체가 굉장히 유추가 좀 많았거든요. 그동안은 그게 많지도 않았었고, 그러니까 스토리적으로 이제 주목할 부분이 굉장히 I mean, I guess it's minimal for Adele anyway, right? It's just the swords, that's it. 궁금해하고 계시거든요. 벌써부터 막 유추는 계속 올라오고 있어요. 네, 이럴 것이다 저럴 것이다. 그러면 이제 전투적인 부분도 좀 Chakram is the name. Okay. 일단 자세히 설명드리기 전에 앞서서 먼저 영상으로 한번 The EXP is actually visible on my screen. Dude, a character like this in old areas like that. In old areas like that just looks so weird because like these maps and the amount of monsters here were not built for one person at like level 40 pressing one button and the entire map dying. Like it just looks so weird. These poor little wild boars, they never stood a chance, you know. So we've got like the sandy colors and attacks. Well, okay, never mind. Quitting Arc, moving to this instead. Are they gonna keep doing that when they come out with a cool class, and then they come out with a class that's just better in every fucking way? That just looks like a better Arc. 속도가 막 기동성 이런 얘기도 엄청 하고 엄청 화려하네요. 이 부분을 많은 분들께서 좀 주목하고 계시는데 좀 더 자세히 좀 설명 좀 부탁드릴까요? 네, 일단은 칼리의 전투를 관통하는 첫 번째 핵심 요소는 지금 영상에서 나오고 있는 보이드 러쉬라고 하는 스킬입니다. 보이드 러쉬요? 네, 칼리를 만들 때 가장 처음에 들었던 좀 생각이 좀 빠르고 시원시원한 전투, 그리고 이동만으로도 좀 전투를 펼칠 수 있는 그런 캐릭터를 만들고 싶다고 생각을 했어요. 예. So that's preparation to quit Aaron as a main. 핵심 스킬인데요. Just start doing Black Mage on your main character and move on to the next one.
라고 보시면 That's 될 the 것 way. That's the way of the 그래서 game. 팔방향으로 자유롭게 이동하실 수 있고요. Once you start black mage and you start liberating, start working on your next character. 좀 줄일 수 있는 기믹도 있습니다. 그래서 이 아치 스킬을 적절히 사용하면서 보이드 러쉬를 사용하면은 아주 부드럽고 연속적으로 보이드 러쉬를 사용할 수 있어서 필드 전체를 보이드 러쉬로 이렇게 휩쓸 수 있는 그런 경험을 하실 수 있게 될 것 같습니다. 기동성이 장난 아니에요 여기가. Jesus 네, Christ. 맞습니다. 그리고 자세히 연출을 보시면 요 캐릭터 모양의 흑빛 잔상이 이렇게 It's classes like these that do very well. If you can dash and kill at the same time, 좀볼 수 없었던 차별화할 수 있는 that's 그런 여러 가지 시각적인 연출. that's how you can do really well in Maple, especially now that totems are gone. 그런 이펙트들도 한번 유심히 잘 살펴봐 주시면 좋을 것 같습니다. Because then you can go to really big maps and kill while you're traversing the maps. I wonder what the cooldowns are, because now they're making it look. Now they're just looping that one thing, so we'll have to check the cooldowns 앞서 on that. 말씀드린 이제 이 보이드 러쉬를 좀 적절하게 사용하면 지금 나오고 있는 것처럼 필드에 작은 마력 파편인 차클이라는 것이 생성이 되게 됩니다. 파란색 동그라미, 그러니까 차클인데, 요 It's got 차클이 a bunch of 주위에서 particles as 강력한 well. 스킬인 헥스 스킬이라는 걸 사용을 하면 차클이가 발동이 되게 되면서 주위의 몬스터에게 작은 파편들을 발사를 하게 됩니다. 그래서 보이드 러쉬로 차클이를 생성하고 Dude, those big ass orbs just look like an improved version of anything that Ark has. 발동시킨다. 요것이 찰리 전투의 어떤 기본적인 메커니즘. Because we have that, but they're tiny, so they miss 아무래도 sometimes. 보이드 러쉬가 기본적으로 이동을 동반하는 Oh, 스킬이기 때문에 looks like it has their own bind as well. That's always 그래서 nice. 이것과 이제 사용한 것과 동일한 효과를 A little bit of an AOE DOT. 그런 스킬은 또 따로 준비가 되어 있습니다. 그래서 Damage looks garbage, of course, because they always have it be the number of the date of when the showcase is or when the stuff comes out. 일단 굉장히 시원시원하게 이동하는 직업이기도 하고 좀 말씀해주신 것처럼 보스 전투할 때는 또 상황에 맞게. If they go super hard into the mobbing, it could be that the 특색 있는 게 스킬 이펙트가 bossing is not 사로잡고 the 있는 것 best. 같은데, 이게 칼리 육성 아무래도 이 육성에 대한 내용들도 많이 올라왔거든요. 그러니까 네, 그렇죠. 요거를 It's gonna be weird to call it Kahli though, especially if you guys 네, play League. 이번에 칼리는 이제 육성 지원 부분도 It's like that name's 특히 taken. 많이 Pick another one. 그래서 칼리를 통해서 이제 새롭게 메이플 스토리에 들어오신 용사님하고 이제 이미 메이플 스토리를 즐기고 계신 용사님. Oh, was it Urdinova? I couldn't see. 좀 준비를 해봤습니다. 네. 이거 글이 뭔가 인상 깊게 써 있는데. 네, 뭐 해서 좌측 우측 있는데 이제 먼저 첫 번째로는 이제 칼리의 여정 이벤트인데요. 예. 네, 우선 칼리는 Oh no, wait, that was a smite thing, Kahli. But Kahli is like the. 효과를 못 받았었는데 그러니까요. 칼리는 이제 테라버닝 효과를 Is the fuck? Is it the Hindu goddess of death? I think, or 네, 그리고 or of the fucking underworld or of war or something? I don't know. She has like all of the. She has like all the weapons, right? 뭐 등등등등등 여러 지원 보상을 이제 230레벨까지 촘촘하게 배치해서 칼리로 이제 메이플월드를 정착. Has free stuff, all of the big potions, probably a huge amount of rewards for leveling the new class. Yeah. 갓 패치. Do Kaisers use Kaiserium or Arcane Weapon? They usually use Arcane Weapon now. 그러니까요. 네, 신캐 육성하시는데 좀 많이 도움이 되실 것 같습니다. If you don't get the drop or you're not doing the runs or it's too expensive or something, you can go for the Kaiserium. But 게다가 이제 하다 보면 이제 본인이 이제 얼마나 맞는지도 느끼실 수 있을 것 같다는 생각이 들고. 근데 옆쪽은 칼리의 바람이라고 있거든요. 이건 어떤 이벤트일까요? 네, 뭐 칼리의 바람 이벤트는 이제 기존 용사님들을 위해서 좀 준비를 해봤습니다. 해서 이미 메이플 스토리를 즐기고 계신 용사님들 같은 경우에는 이제 신규 직업 출시를 하면 이제 게임 플레이에 미치는 영향이 별로 없잖아요. 네, 그래서 좀 플레이 하시기 좀 껄끄러우실 수도 있는데 이제 이번에 칼리는 200레벨 달성하고 나서 20일간 출석 체크 미션을 수행하면 이제 보상으로 뭐 솜사탕 핑크빈 펫을 포함해서 뭐 시장성 아이템이랑 마지막에는 극성비를 드릴 거거든요. 어이구? 이제 뭐 칼리 200레벨 찍고 나서 칼리 캐릭터로 이제 20일간 출석 체크를 하는 게 아니라 계정 내 이제 아무 캐릭터로 이제 출석 체크를 해도 되니까 200만 찍고 나서 20일 동안 출석 체크하면 극성비를 받을 수 있다라고 생각을 하시면 될 것 같습니다. 네. 근데 기본적으로 언급하신 그 내용처럼 이제 칼리와 한 200레벨을 하다 보면은 정도 많이 들 것 같은데. 네. 뭐 칼리로 하셔도 되고요. 네. 그러니까요. Kalima in League in Smite they just shortened it to Kahli. 기분 좋은 느낌들을 말씀을. Usually the gods and fucking. 또 갈 때가 있습니다. 저희가 오늘 바쁩니다. 다음으로 용사님들을 초대할 곳 바로. Especially in the Hindu area, they go by like 16 different fucking names. 네, 네 웡스토랑에 오신 것을 환영합니다. 네, 저는 이제 웡스토랑의 이제 총괄 셰프 원키입니다. 이번 겨울 이벤트는 웡스토랑에서 이제 용사님들을 네, 모실 예정이고요.
용사님들을 That's the big new 최고의 event, I VIP로 guess. 대접할 예정입니다. Chunky Wonky. 본인은 이제 원키로 그냥 말씀하시네요. 예. 약간 네, 뭐 원키는 원키죠. 네. He's so sophisticated with his 그리고 뭐 mustache. 또인샵이라고 하는데 또인샵만 있는 건 아니고요. 뭐 여러 이벤트가 네, 준비되어 있습니다. 네. 대형 레스토랑 같아요. 예. 네, 우리 원키님께서 직접 네. Isn't it? I think it'd be kind of cool, but it's simultaneously pretty weird to have yourself in the video game, no? 마이크로 나옵니다. 여러 NPC들이 좀 VIP를 위해 오픈한 특별한. Because now you can't just like drop Wonky. 이번 겨울 But at the same 이벤트가 time, it's like kind of 진행되는 weird to have 이 to put yourself in the video game over and 네, over. 이벤트 기간 동안에 우리 용사님들께서 좀 Wonky restaurant? 공유할 만한 추억을 만들어 드리자가 이번 이벤트의 좀 핵심이었던 것 같습니다. 그래서 Oh, really? 그거를 위해서 It looks more like a. Oh no, I see up top. Yeah. It's got like a chef's hat and a 지금부터 하나씩 소개해드리겠습니다. 먼저 Wonky- 이 게임 관련된 Wonky Ramsey. 부분에서는 웡스토랑의 스페셜 메뉴라는 걸 한번 준비를 해봤어요. special menu. 네, 스페셜 메뉴가 뭐냐면 쉽게 예. 얘기하면 10주 동안 매주 셰프가 한 명씩 나타나서 각자 VIP에게 대접하기 위해 준비한 이벤트를 일주일씩 PIP? 진행하는 이벤트다. 즉 10주간 매주 새로운 이벤트가 열린다. 이렇게 보시면 될 것 같습니다. 이제 기존에 네. 저희가 진행했던 여름이나 겨울 성수기 이벤트들은 아무래도 좀 장기간 진행이 되다 보니까 좀 뭐 계획적으로 수행할 수 있다라는 장점이 있었지만 네. 아무래도 이제 2달이라고 하는 시간이 좀 어느 정도 좀 예측 가능하고 또 모든 보상을 받기에 걸리는 시간이 좀 길었는데요. 예. 이제 이번에 스페셜 매주는 아무래도 매주 진행이 되다 보니까 아무래도 겨울 이벤트가 좀 더 할 거리가 풍성해질 것이라고 생각을 하고요. 또 일주일 단위로 이제 목표와 보상이 제공이 되다 보니까 보상 경험도 좀 더 자주 하실 수 있게 될 것 같습니다. 그리고 무엇보다 매주 새로운 할 거리와 이야기거리가 생겨날 테니까요. 이게 같은 시기에 메이플 스토리를 즐기고 있는 용사님들께서 공유할 만한 그런 추억들도 좀 많아질 거라고 생각을 하고 있습니다. Oh no, it's supposed to do 지금 less. 댓글에서 뭐 지금 웡스토랑 얘기하고 나니까 Oh, did you? Dude, Max is on top of it, dude. 얘기 계속 하고 있는데 조금만 기대하세요. 네, 큰 거 옵니다. 네. 네, 벌써 예고를 이렇게 하시고 예. 네, 빨리 넘어가겠습니다. 그래서 이제 스페셜 메뉴 공개될 때마다 스토리 컨텐츠도 짧게 좀 진행이 될 예정이에요. 우리 셰프들이 VIP를 위해서 준비한 요리를 네. 어떻게 만들어 나가는지 이야기도 한번 보시면 재밌을 것 같습니다. 그래서 일단 오늘은 첫 번째 업데이트에서 진행될 4가지 스페셜 메뉴를 간략하게 좀 Max is 소개를 correct. 해볼 Yeah, 건데요. that's why 첫 번째 that's why the only 스페셜 person 메뉴는 당연히 우리 I subscribe to their Patreon. 겠습니다. 예. 셰프 강원기 총괄 디렉터가 아니라 원키기 때문에 총괄 셰프. 네, 총괄 셰프 원키가 준비를 했습니다. 어쩐지 처음부터 아까부터 계속 빵 드시는 이유가 있었네요. 네, 총괄 셰프는 여기 Another magnificent growth 네. potion. 저 황금색 That's a vac pet, right? 네. 원키가 이제 웡스토랑 오픈을 기념하면서 Choo-choo 일주일 set. 동안 이벤트에 참여한 용사님들 30-day 따라서 pendant. 보상을 지급하는 그런 이벤트가 진행할 예정입니다. Oh, this skill is pretty 10만 nice. What the 명부터 fuck? 30만 명. Dude, I thought it was on my Corsair for a second when I saw that skill the first time. 그래서 해당 이벤트를 통해서 이제 같은 시기에 메이플 스토리를 즐기고 계신 많은 용사님들이 힘을 합쳐서 뭔가 보상을 만들어 나가고 How am I doing 서로가 here? 서로에게 보상을 이렇게 만들어 줬다. 이런 경험들을 좀 하실 수 있을 것으로 기대를 하고 있습니다. 1주차 그 우리 원키 셰프만으로도 느낌이 확 오는데 그럼 다음 셰프도 좀 기대가 되는데요? 네, 두 번째는 이제 빠지면 섭섭하죠. 이벤트의 상징인 우리 슈피겔만 선생님도 나오게 됐습니다. 슈피겔만이 준비한 건 슈피겔만의 투게더 빅인데요. 많은 Spiegelman. 용사님께서 좋아해 주시는 이제 3명의 용사님들께서 함께 힘을 합쳐서 미니 게임 진행하고 그에 따라 대량의 경험치를 받아갈 수 있는 이벤트입니다. 기존에 인기 있었던 신규 컨텐츠 2종이랑 예. 신규 컨텐츠 1종을 더해서 3종을 좀 준비를 해보았고요. 플레이 가능 횟수가 원래 이제 하루에 2번 할 수 있었는데 이번에 하루에 5번으로 밀렸습니다. 그래서 1일 5회 지린다고. 네. 네, 맞습니다. 그래서 기존에 보다 경험치를 획득하는 속도도 더 빨라질 거라고 보시면 될 것 같습니다. 그러니까 이런 부분에 대해서는 굉장히 좀 큰 반응을 좀 보여주고 계신 상황이 됐네요. 세 번째 오시는 분도 오늘 기대가 됩니다. 어떤 분이 오시나요? 네, 세 번째는 아주 오랜만에 나오셨는데요. 우리 겜디가 나왔습니다. 네. 그래서 막 경쟁 미니 게임, 1인 미니 게임, 돌발 미니 게임 이런 거를 각각 3종씩 진행을 할 예정이고요. 뭐 신규 게임도 있을 것이고 이제 기존에 보셨던 게임도 있을 것 같아요. 그래서 보상으로는 예쁜 치장성 아이템들을 다양하게 좀 준비를 해보았고요. 그래서 웡스토랑 코인이라고 있는데 Oh, I don't have the elites. That's why I'm 그것도 좀 추가로 받아가실 수 so 있을 것 far away. 같습니다. 또 재밌게 즐겨주시면 좋을 것 같습니다. 다양한 미니 게임 기대하시면 좋으실 것 같다는 생각이 들어요. 자 이제 네 번째 분인가요? 겜디가 너무 인기가 없어가지고 겜디 주차에 뭔가 좀 더 겜디. 매력적인 건 어떤 게 있어요? 가장 매력적인 부분들 겜디 주차에. 겜디 주차는
아무래도 So we've got new 치장성 area, 아이템이 new boss, 제일 new 매력적인 class, 때만 얻을 수 있는 지상적 네 아이템. 맞습니다. 네. 기간 한정 Star Force changes, 저희가 new 지난번에 그 bunch of class 예. changes. 에서도 콜라보 이벤트에서도 보면은 각 미니 게임별로 이렇게 고유한 치장성 아이템들 여러 개를 준비를 해놨었잖아요. 그래서 그걸 따기 위해서 이렇게 Big new event. I hope that the how you get the points and everything in this event is also different, and it's not just oh we just recolored the previous one. You know, I mean there's going to be some similarities, obviously, but 자, 그럼 이어서 만나볼 분은 어떤 분이 계세요? 네 마지막 주는 마이크가 준비한 네, 파워 위크입니다. 네, 그래서 보시는 것처럼 7일 동안 매일 달라지는 강화와 관련된 혜택들을 제공할 예정입니다. 그 중에서도 보시면 이제 14일에는 샤이닝 which I mean part of it is going to be copied, but I hope there's at least some new stuff in there. 진행이 될 예정이니까요. 일정 참고하셔서 네, 이벤트 참여해 주시면 좋을 것 같습니다. 별이 딱딱 붙네요 뒤쪽에. 굉장히 그 많은 그 용사님들이 114, 좋아하셨던 이벤트들이 115. 진짜 About 하이라이트 that. 모아서 들어가는 것 같은데요. 이런 상황은요. 네 이번에 이제 10주 동안 이제 몬스터랑에서는 뭐 용사님들이 좋아해 주셨던 아니면 정말 즐겁게 즐겨 주시라고 생각하는 이제 그런 이벤트들을 모두 모아서 준비하고 있습니다. 네, 그래서 스페셜 메뉴는 저희가 매 업데이트 단위로 공개될 예정입니다. 그래서 1차 업데이트에 한 이제 4주짜리 스페셜 메뉴를 이번 이제 쇼케이스에서 공개해드렸고요. 다음 업데이트에서도 이제 또 새로운 스페셜 메뉴들을 공개할 예정입니다. 아 이게 스페셜 메뉴에 대한 그 매력적인 걸 잘 봤는데 사실 그 스페셜 메뉴는 너무 특별한 좀 음식이니까 우리가 그 Is the whole thing called special menu? Because they're saying special menu a whole lot. 좀 있어야 되는 거 아니겠어요? 아 물론이죠. 이제 스페셜 메뉴만 있으면은 또 안 되겠죠. Say special menu some 메인 more 메뉴를 times. 통해서 네. 네 이제 우리 기존 용사님들께서 좀 신숙하실 수도 있을 것 같지만 또 풍성한 그런 혜택들도 빠짐없이 What is the transpose change to sweet water? 그래서 여러 가지 미션을 통해서 웡스토랑 코인을 I don't know. 가실 수 있고요. 요거를 일일 Transposing is not in Korea, so 웡스토랑 쿠폰이라는 I'm not sure. 7개 얻을 때마다 Another event pass? Hey, is it $60 now? 이제 쿠폰과 함께 경험치 포인트도 이번에 그냥 함께 We have a great transfer Scarborough. Theo, thank you, pizza. Oh, dude, I should get pizza. No, I've had pizza. 경험치 보상도 함께 제공해 드릴 예정이니까요. I just like. 아마 성장도 더 빨라질 것 If you have frozen pizza, does that count as having had pizza? If you just have a frozen pizza every now and then just to get something in your gullet, that's not really like having had pizza, right? 800원 제공할 예정입니다. 이 미션들은 뭐 1일 퀘스트나 레번먼처럼 저희가 이제 늘 하는 Oh, this looks new. 이기 때문에 자연스럽게 달성할 수 있는 것들로 구성이 되어 있고요. 예. 그다음에 뭐 기간 한정 능력치로 이제 테이스티 스킬이라고 하는 것도 준비가 되어 있고 코인샵, 뭐 보스 코인샵, 매소샵 없으면 섭섭한 우리 친구들도 함께 준비가 되어 And 있습니다. 3 shops. Oh, a new concept. Okay. 그리고 처음에 그런 말씀하셨잖아요. If it ain't broken, don't fix it, I guess. 메이플월드 바깥에서도 Nah, it doesn't count. Okay. 웡스토랑이 뭐 함께 할 수 있다 뭐 이런 네, 언급을 큰거 온다 했죠. 네. 그게 뭔지 한번 영상을 Isn't it the same as an actual pizza? 만나볼까요? That's true. Oh. No, that beautiful steak! Those fucking clams? 정말 큰 게 오네요. One star 아까 전에 restaurant? 중간에 얼굴이 안 나왔는데도 많은 분들께서 알고 계시는 그런 느낌이 있는데 먹방 이제 쿡방으로 가시는 거예요? 이거 뭘 준비하신 거예요? 에? How to get points for the ignition pass? 사실 제가 이제 뭐 The Maple points? You buy them with an X? 먹방도 하고 했었는데 Or you get them in non-reboot, or you get them from events? 죄송한 마음이 많이 있었어요. 그러니까 방송에서 저 혼자 먹고 있었잖아요. 네, 그래서 죄송한 마음이 많았었는데 이번에 이제 용사님들께 좀 맛있는 음식을 대접을 해드리고 싶어서 이번에 웡스토랑을 메이플 월드 밖에도 이제 오픈을 하게 되었습니다. 야, 그리고 아까 전에 그 웡스토랑 총괄 셰프가 이제 원키를 말씀해 주셨는데 그러면은 그 이번 메뉴 자체도 그럼 직접 구상하신 거예요, 그러면? 제가 할 수도 있는데 사실 그래도 일반인이니까 뭐 제가 요리 실력이 이제 셰프를 하기에는 좀 부족해가지고 전문가의 조언을 좀 구해봤습니다. 지금 어떤 분이 계시나요? 저 최현석 셰프 분도 계시고 오세득 셰프 분 계시고. I don't know if they're translated already, Miss. And 보고 오셨네요. 네. Also, still Tespia, so don't look at it too much yet. We'll go over it if it's there, but don't put too much stock in something that's still in Tespia because it can still change. We'll do a full breakdown of like who's getting buffed, who's getting nerfed, all of that once it goes into live servers.
준비 단단히 하셨나봐요. 네, 그래서 뭐 용사님들께 이제 드릴 요리다 보니까 좀 맛있는 요리도 중요한데 이제 좀 메이플 스토리를 이제 좀 담아내야 되잖아요 요리에. 네. 뭐 그런 요리를 준비하고 있고요. 해서 제일 오른쪽 사진을 보시면 저거는 이제 슬라임을 만드는 장면이에요. 네? 먹을 수 있는 슬라임. Long as fuck? 용 슬라임이요? 네네. Someone said 10 weeks. I mean, our current one is 분자 요리법을 활용한 our current one is 11 or 12, I think. So it's shorter than ignition. 뭔가 딱 씹으면 톡 터지는. But ignition is very long. 맛있으면서 So I guess 메이플스러운 it's 10 weeks. It's still pretty long now. 탄생을 하게 되었습니다. 어이? 그래서 이게 어이? 좀 보건 상황도 고려를 해야 되고 좀 안전하게 운영을 하다 보니까 좀 아쉽게도 좀 인원이 한정적일 수밖에 없기는 해요. 아 그렇죠 이거는. 네. 그래서 이제 뭐 초대하는 것들 외에도 이제 저희가 영상 컨텐츠로 레시피나 뭐 What do you got for stress-free, lazy, misty island channel 1? 용사님들도 직접 이제 Oh, chapter 1. Can I post it? Sure thing, dude. 준비를 하고 있습니다. 아니 뭐 이러면은 그 저도 갈 수 있는 건가요? 이렇게 뭐 초대를 좀 해주실 수 있나요? It's a 10-week event where each week is something new, thanks to Max. 아 그런 거예요? 그렇구나. 그럼 뭐 영상으로 뭐 저 식용 슬라임이나 만들어 보고 이렇게 일단 다양한 그 레시피도 한번 기대를 한번 해보도록 네, 하겠습니다. 지금 채팅으로 네. 여러 가지 뭐 이불 아이 꼬리 뭐 네 그런 이제 Okay, now they're just cooking. 이번에는 좀 버닝월드와의 All right, those look like some nice items. 그래서 많은 It's a 시니어 title. 디자인들께서 버닝월드에서 이제 새롭게 캐릭터를 육성을 하시는데요. 그렇죠. 버닝월드에서 새롭게 하이퍼 버닝 캐릭터를 키우시는 경우 Ring. 일반 월드보다 좀 더 많은 보상을 지급해서 EXP nodes. 쉽게 메이플월드에 정착할 수 있도록 300 지원을 nodes. 오, 예. Some maple points. 아, Okay. 이거 하게 드립니다. 뭐 까지 조금만 기다려주세요. That's Blink. Who cares about Blackpink? 모두 반영을 했었고요. Oh god, what are these 최종적으로 weapons? 지금 화면에 보시는 것과 같은 코디 아이템이 That's an 탄생하게 interesting. 되었습니다. 현장에서 Interesting design there. 제네님이 두 분이 그 오이소 같은 디렉터님에게 계속 그 얘기했거든요. 무기 무조건 진짜 커야 된다고. Who 이런 okayed 말씀하신 this? 좀 기억을 굉장히 나고. 이 송곳니 모양 무기 존재감이 진짜 세네요. Jesus, those are some wild ass weapons. 네, 맞습니다. 실제로 저희가 도트 아이템 생각해서 이제 두 분 기도레이션 생각이 들어요. 생각 어떻게 완성? Black with some 네. pink. Oh, and then there's pink with some 반영한 with a 매력에 little bit of 요거 black. 리사님이 그때 아이디어. Oh yeah, we saw these, right? 네, 모자는 이제 현장에서 고양이 The Cupid 게임에서 love gun. 이야기한 Oh, with the ice cream 정말 좀 cones, 다른 the soft serve 매력이라서 cone. 이게 보는 재미가 상당히 좀 있는 것 같습니다. 근데 지금 댓글 평형 같이 이제 스폰까지도 이제 출시를 해서 Damn. 용사님들께서 When is the MapleStory X Big 하실 Bang, 수 dude? We need a new Big Bang 많아서. event. Bring back Big Bang. All right, we have some GS food. 25입니다. 다 공개받았지. Om nom 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 nom. 네, 더 이제 스니 있습니다. 인생 Nice 1월 food. 1일부터 만나보실 수 있습니다. 조금만 기다리면 좀 나온다고 합니다. 새해가 되면 Is it a pop-up store? 사랑의 이 사랑말 푸짐에 대해서 A pop-up shop? 계속 뒤에 놓고 계셨어요. 이 두 분 다. 예. 네, 쿠션으로도 쓸 수 있고요. 네, 담요. 이겁네 이거. 자 콜라보 이 살펴볼까요? 예리 쿠션? 오늘 쇼케이스 종료한 이후에 Oh, this is the 테스트 full like 오픈이 되고요. release 12월 map, I 22일 선 guess. 스타포스 개선이 이제 투입이 됩니다. 그리고 웡스토 Yeah, we see this in. 버스터 많다. 좀 If Max 있으시네. translated already, then 섭섭할 수 있어서 이제 oh, 섭섭하지 there's 않게 NX rings. I thought there might be some new 그리고 event 일리터도 rings 좀 there, 할 but 수 no. 있다. Those are just NX rings. 인것 같습니다. 근데 근거라든가 이런 데는 부터 해서님 And then it's just a wrap up. Yeah, wait. What? 만나볼까요? It's pretty big still. Oh shit, is it gonna get copyrighted? Copyright strike! Yep, see it. It's a different version of the song, okay? They use it, it's free domain. Well, I mean, I can use it. Neo. You're the one. Destiny. Ignition! The fire and everything. Grundy's nuts! Oh. Savior. The little dots, that's a nice touch.
그렇습니다. 마지막 세이비어라는 단어가 나왔습니다. 오늘 쇼케이스 내내 봤던 단어인데 이렇게 메시지를 알고 나서 보니까 느껴지는 의미가 좀 남다르네요. 네, 맞습니다. 우리 디렉터님께서 말씀 주신 것처럼 이번 겨울 세이비어 업데이트 Thank you. Big thanks. Huge contents. And also, what the hell? This guy actually already translated most of it. Wow. Gonna get some. Gonna get some smooth lo-fi. While we look over this shit. Showcase, yes. Max already on the ball. Support him on Patreon, okay? OrangeMushroom.net. He's got you covered. And me covered. And our covered. He's covering all of us with his great coverage. Winter Showcase event a few hours ago, and he's already on that shit. Leveling. This includes leveling. Actually, leveling I think is with one L. Leveling with two L's is if you're changing the elevation of something or making something leveled. Pretty sure leveling is with one L, but it'll autocorrect it too, because that's the only word that the internet that like official things know. Simple and Star Force related improvements, job balancing, and area Shangri-La. Oh, it is called Shangri-La. Okay, yeah. I mean, they alluded to it in the Odium storyline as well, right? Like hopping into Shangri-La a little bit, not to get like deathed when the other two were like fighting in the storyline. I guess that's not out yet in GMS, but it'll come out soon in January. On the 26th of January, I believe. New boss Kaling, which is also part of that storyline, and we already know her as a little bit of a mischief dealer. And the new job, the High Left, so High Flora Thief Kahli, the Wind of Revenge. Ooh, so we got like the desert wind, we got like the sandiness and the windiness of the desert going on. Tester was also updated afterwards with everything except Shangri-La and Kaling. It's a big patch, and I'm going to be a bit busy for the next few days, so I'm not sure when it will be out. That's going to be a lot of work for him. Support him on Patreon so he can quit his job and do this full time, okay? Help him out. Those who have lost their former glory, the day that light rises again, will awaken a new world, a new power, before a new destiny to ignite once again, the one savior that will bring a light to Grandis. That will be you. Damn, it's us, it's me, it's you, it's all of us, you know? We're just bringing the light. All right. The biggest thing they focused on was decreasing... Oh yeah, I'll put this under... I guess I'll put this under exclamation mark KMS. Doodle-doo, doodle-doo, KMS. Doodle-doo, doodle-doo, whoop, whoop. Alright, the biggest thing was focused on was decreasing the time required to level up between 220 and 230. They analyzed... Well, they just want everyone to get to 250 fast, right? They analyzed the data from hyperburning. I noticed that players had difficulty in this section specifically. They will be decreasing the experience required to level up between 200 and 245. Wait, I thought it said 220 to 245 on the... Oh, maybe I misremembered. They'll also be increasing the experience from daily content and adding experience to the dailies that didn't have them already. Can we also please keep experience from auto-completing dailies? That would be cool. We'll be improving Road of Vanishing and Choo Choo Island hunting maps, where people are for like a total of 3 hours, I guess. Cernium before and Hotel Arcus daily quest authentic symbol rewards will be doubled. Blessed. Although by that time, my symbol on my arc is going to be very, very far. But for every other character. Cernium before and Hotel Arcus. Okay, so 15 a day for Cernium and 10 a day from Hotel. Okay, since symbols are still extremely efficient tools to increase your stats, they do not have any plans to lower the cost for now. That's fine, dude. People in that stage of the game have a lot of money anyway. To improve the gameplay experience for Arcane River's special content, Dreambreaker will be replaced with new content called Midnight Chaser. Aw, Dream Defender is nice! Dream Defender is actually... It helps you get better with your character, like being fast, when it comes to like mobbing, and also when it comes to DPM, breaking up your damage. But a lot of people hate it, so I get it.
And its Spirit Saver will be improved. When it first came out, they had to give it a certain difficulty since it was the highest level content, but they have never changed it after that. I mean, Spirit Saver is very doable. You just mess up like your first 3 or 4 days and then you're good. You can no longer fail, and the game will end immediately after you get 10k points. Okay, that's actually a nerf. Dude, that's actually a nerf. What the hell? Now if you can skip one, you still have to do 2 runs of 10k instead of just doing 1 run of 15k. Wait, so now nobody can... Now we can't, like, race for top scores anymore? People can try to get, like, 25, 27, 30k? Aww. Hungry Buto's easy hard difficulties will be removed and only the normal mode will remain to make it easier for solo play. Does that mean less... does it mean that the rewards went down and we just get the rewards from normal now? I'm wondering how that's going to turn out. If they're just going to standardize the 5 per day? Dude, hard... I mean, maybe on your very first character, but as soon as you hit like 230, you can do Hungry Muto like solo hard mode very easily. Especially on a burner. So like hard Muto is hard to do. Well, on a completely new account, I would have to see. It's pretty... If somebody's just barely 210, they can't just walk into hard solo. Definitely not. But, I mean... I'd rather have them, like, make it one difficulty lower if you're soloing it, and then make it just one difficulty harder if you're doing it in a party or something. Rather than just removing them altogether. It feels a little bit weird. Maybe just based on completion time? Yeah. Maybe if you do it, like, really, really fast, you get 5, and then it goes maybe all the way down to 1. New players definitely won't have the 200 now. Well, you don't need 200, right? You need... Oh, for hard you do. No. Isn't it 150? Isn't it 100 required? Or is it 200 required and 300 for bonus? I forget. I haven't been in that stage of the game for a bit. Verta Spectra randomized stage 2 will be removed so that it has a consistent clear time. Okay, it'll better always be the snacks. I mean, it's not that randomized because we can kind of... all of the Arcane River Daily minigames will be changed to weekly minigames from 3 times per day to 3 times per week. Oh, okay, that's the ones we saw. So on 3 separate days with the same amount per week rewards? Man, it's still so weird starting and doing Finishing Journey and maxing a symbol on 8 symbols a day, and now people are getting like 22 symbols, and it's like, it's too much work. I get it though. It piles on, but damn. Exceptional enhancements. Okay. Extreme Black Mage will drop the Dreamy Belt part. Oh. Which can be used to enhance it for 20 all-stat to 1000 HP MP and 15 weapon and magic attack. Ooh. Bester Rinslot. And Extreme Saren will drop the Lose Control Machine Mark part, which can be used to enhance the Berserk for 15 all-stat, 750 HP MP, and 10 weapon and magic attack. Whew. Okay. Star Force improvements. Okay, so no longer boom from 12 to 14. No longer have a chance to drop until 15. And the enhancement costs are increased up to 15 stars. But it'll still be cheaper. Like, this is to counteract the no boom. But the fact that it can't drop anymore will still make it cheaper. I guess that's the gist of what I get from it so far. Go for this year to make structural improvements to reduce stress and unnecessary variance between classes in terms of skill cycles and certain utilities. Ho-Young should get some help there with the skill cycles. After last year, when they made a lot of numerical adjustments that had more effects than they expected, they are trying to be more conservative and make changes for convenience utility cycles instead of changing numbers. When compared to Destiny, the average number of mobs killed per minute at level 260 plus increased by 11% for the top class and by 17% for the 45th class. Okay. When compared to Destiny, the average Varishilla solo clear time variance was decreased from 42% to 31%. I mean, you're talking about like the easiest, strongest classes versus like supports. To keep that within 31%, I think that's pretty impressive. Ensure graphs that simulate DPS versus actual boss DPS to explain that although some classes have high damage on paper, there can be significant differences based on the boss. Yeah, we talked about that.
They take both of them into account when balancing and are aiming for more stable, accurate changes rather than quick ones. I think that's good. You know, because in hindsight, I think DA is in a good spot now, but I didn't like that we got like a huge buff and then like a really solid nerf again after that. I'd rather have like small incremental change. You won't feel it as much, but eventually, you know, you end up in the right spot, right? Shangri-La, we saw that. And so like the four memers. With the 4 different seasons, spring, summer, fall, and winter, and many new characters together with Tai Yu. We're gonna have some big bosses. So we have the 3 bosses, and it seems that your party gets split into 3, and you're gonna have a duo for each boss, and trying to get them down at the same time, and then get to the Chimera level of the boss, and then the final stage of the boss where she summons them again and turns into this giant, I don't know, 5-tailed monster. Kaling. And her 3 perils, she requires 330 authentic force. Woo! Good communication and dividing roles will be important when fighting her. In phase 1, you must split your party up between 3 perils, up to 2 players each. In phase 2, you will fight Kaling, and in phase 3, you will fight all 4 together. Big. New job, Kahli. The wind. It's a little unfortunate that we have Kaling and Kahli coming out together. It's a little bit too similar, I think. Yeah, so we looked at Soifon, Kahli already, storyline, and then all of the free stuff, including looks like a vac pad here again. The cotton candy. Soifon. Yeah, I thought it already kind of had the Soifon vibe. And then at the end, she does this attack. And it's like, I've seen this before, you know? It's looking very, very similar. For anyone who's watched Bleach, this should immediately ring a bell. Poke someone in the same spot twice thing. I'll become the symbol of sin. You called me and judge you for your sins. Okay. There's a high flora thief job that uses the chakram, which seems to be two-handed weapon. Like her title, she moves as fast as the wind. She does. Well, from what we saw, she dashes all around. I imagine that the dashes aren't super strong, but if you're super funded and you can kill with them, you can use them to clear maps, really big maps, very quickly. Blah blah blah. Her key skills are Void Rush and Chakri Hex. They wanted a job focused on attacking while moving. Rip Arc. If you use her skills right, you can use Void Rush to quickly cover the entire map. They also tried new effect styles such as After Images. Yeah, and they've got the windy, sandy combination going, I think. It looks good. Unlike previous new jobs, Kahli will receive a Terror Burning by default. Oh, interesting. Okay. I mean, it's only up to 200, so... It's interesting how they went from, no, we don't want you to burn the new character to, well, I mean, if we allow it, you're going to anyway, so let's just make it standard. You can get rewards up to level 230, such as a pet, a unique emblem box, and a Fake Solab Fake Dominator. Existing players can receive other rewards like cosmetics, growth potions, and a cotton candy pink bean, so that's the vac pet, by simply completing an attendance check for Kahli after reaching level 200. That should be very achievable, all of it. Main event, the Wongsterant, the Kangwonki restaurant. 10 weeks of events. Week 1 rewards based on the number of players that participate. Prepared Spirit Pendant, Cotton Candy Pink Bean Pet, Maximum Growth Pot. Okay, so we make sure we all play next summer. Spiegelman's Together Week, event minigames for experience 5 times per day. Chemd's minigame week, minigames for cosmetic rewards. Okay, we can skip week 3. Week 4, Mike's Power Up Week, special bonuses each day of the week. 1+1 Star Force, 5x Magnificent Soul, Shining Star Force Time, Miracle Time. Oh, Shining Star Force. Okay, there we go. Finally 22 star for me. 50% spell trace discount, 50% ability discount, 30% Star Force discount. They've got everything in there. Future weeks will be revealed later. Yeah, so that's a major difference between KMS and between GMS, is that
this is almost like Sunny Sunday type thing, where in GMS we get all the Sunny Sundays for an update immediately, like on the patch notes. KMS just releases them either in batches like this or just like the week prior, so they don't have nearly as much time to prepare to everything. Prepare for everything, and things like this coming out also gives us in GMS about a 6-month advance notice on some things. On, you know, oh, you like the new character, you like how it looks, you can start saving up, stuff like that. So there's definitely some positives about being 6 months behind in that sense. Wongsterant main menu, daily event attendance with rewards every week, and a purchasable Wongsterant pass to double the rewards. Very recognizable to most of you. And Wonky will be cooking food as well at his Wongsterant. The actual Wonky, okay. Will he be actually cooking food though that you can go eat at during the event? That would be fucking memes. There will be another hyper burning event. Maybe some maybe get invited with some Beam Brigade members to go eat there. That's some content. There will be another hyper burning event with some differences this time around. If you do your hyper burning in Burning World, you will receive additional rewards. Level 7 arcane symbols. I mean, I know 7 going up to 20, it seems like more than it is, but man, we went from having no dailies to just like getting a free level 7 symbol. This is they're really accelerating that early game so much. 100x, or I guess what we considered early game gets pushed down more and more and more, right? Honestly, once this hit, we might have to revise the progression grid quite a bit, because as new content comes out at higher levels and as more early game content just gets zoomed past, you can't really call something like a stage if it's like a few hours versus, you know, months, right? 100 extra nodes and 20k maple points. Oh yeah, we saw that picture, right? We saw that little infograph that they had. This one here. And if you designate an existing level 200 plus character as your hyper burning, you will not be able to retroactively claim the previous level rewards. If you're in level 247 character, you will not receive any of the 200 to 245 rewards, but you will receive the 250 reward if you level up. Okay. So more rewards if you're starting with a new character, but lower rewards if you're starting with a high character. So they really want you to start with a new character. So I'm gonna have to delete a character if I want to get those maple points. Collaborations. Yeah, food, Blackpink. Oh, this is a different one. Is this like a photo booth? Is that what this is? Yeah, okay. This is like a photo booth thing, yeah, so you can get in there. And then they have the Isaac Toast. And I've got the pillow casing things. Okay, that looks kind of bomb, actually. I could go for... Oh, I haven't eaten yet today. I could go for one of those. Blackpink 2 outfits, black and pink set, GS25, life 4 cuts, and Isaac Toast. And here's the big summary. Alright, so December 22nd. Oh, it's next week already. Okay, growth experience improvements, so the EXP requirements, all of that. Skill improvements, so that's all in Tespia now. That's not in here, because that's like walls and walls and walls of text. And like Max said, he's going to be probably busy the next few days, so he doesn't know when he's going to get that out. But I imagine there's a bunch of information about the skill changes already floating out there. But we'll get it before the end of the week, and if not, you know, it's all Tespia anyway, so we'll have to see once it goes live into the game on the 22nd. But I like it that it's going live immediately, so we can get that, and then the class is probably coming in, yeah, like 1 month in, yeah. Star Force improvements, the Wong restaurant starting, because that's the whole event, and then the hyper burning World, yeah, that's pretty standard that those start immediately. It's good because remember when they did the revamps of the I don't think they did this for Cygnus, but for Destiny they did this, where they had the revamp and then the skill changes for the Explorers only came in a month into the event, and Korea was fucking pissed. So for Ignition and now for Savior as well, they're making sure that they're releasing that at the beginning of the event and not waiting 4 weeks when it's kind of the main thing that the event is built around, so... Let's see, January 19th, Kahli, The Wind Revenge, yeah, and then that's it for a month, but there's a bunch of rewards there, so you want to get that. And then Shangri-La, new boss, Kaling, and exceptional enhancements. Exceptional enhancements is just from, is from the extreme version bosses, so
That's content for very few people. And Kaling, I'm imagining, is also for very few people. So this is really like the end game stuff coming out. And the collabs is just whatever. They're just here on the bottom, right? They're just ongoing. And this is... They will be releasing the probability item open API on December 20th. Oh. For Monster Life, probably not in GMS though, probably just in GMS. For Monster Life, there are issues that will take a lot of time because they require fundamental changes, but they will make improvements to issues that can be fixed quickly in this update. Significantly increase the number of times a monster can be combined with. Double S rank mobs expiring after 60 days, decreasing the animation time. Okay. Yeah, Monster Life is something I haven't been engaging with in a long time, so. Players, another Hyperburn, yeah. And the Terra Burn for the new class. Players will receive showcase gifts starting on December 22nd. A max growth. Oh, so that's what this is, yeah. Beauty Award, face and hair. And custom mixed dye. And then name tag and label ring, chat and label ring. And, yeah, magnificent growth potion. Okay. Also, wait, is this... One blogger likes this. Nice. Yeah, so there's the... I guess the translation and the interpretation, the correct interpretation of the language, at least from the showcase that we just watched. And the full details on all the class changes and the details of the hotel and all of that, like Max said, probably won't be out for a little bit, but I'm assuming, you know, there will be bits and pieces floating around in the community before that. But before the end of the week, we'll go over that. And then in 1 week, so for the 22nd, possibly 22nd, possibly 23rd, whenever Max gets that done, we'll have the full patch notes on what is happening in Korea and what actually makes it into the game. So remember, if you're looking at the skill changes, there's a very good chance that not too much of that will change for the live server, but any and everything of it could, you know, potentially. So, and even if it does change, it's another 6 months away for us. So don't get too wild about it. Don't get too crazy. You can definitely look into it, but just, you know, take it all with a grain of salt and timely manner and all of that. But, you know, if you're thinking about a class and you're like, I don't know about it, and it gets like a huge nerf, then maybe that, you know, seals the deal. Or if you're thinking like, I kind of want to go with this character, but I'm not sure what the future holds, and it gets a huge buff, then, you know, that could sweeten the deal. But again, make sure you wait that extra week for the confirmation there. It's 6 months away. What's an extra week of making sure that your investments are sound investments? Right. Thanks for checking out the showcase with me. Is this the arc changes? Oh, is this like a... Oh, God. Okay, I'm going to guess that that's 5% final damage. Is that on the booster? That's 20% final damage on this thing. It's quite a lot of damage to beasts. 165. That's about a fifth, right? A little bit less. That's 825. A little bit less, 18% or something. Final damage back here. That's from 9 lines to 12 lines. Oh, so that's 33% more damage. You know, hoping it's not monsters hit. I hope it's the amount of hits. That would make more sense. And then this goes... Yeah, it's mostly the explosion that we care about, right? From 1595 to 1815. Okay. So we're going to be bursty boys again. What class is that? That's Arc. Arc. If you see like really dark and broody and edgy red attacks, well, I guess there's multiple classes that do that, but like they're all the same like hue, kind of, and they get like a little bit darker in Spectra. Then there you go. But yeah, thanks for checking it out, and we'll have more information, more updates soon for you guys over there on YouTube. Okay. Here's a Reddit link for a lazy class changes. Is this like Google translated or? Is this a big post?
Heroes Arc changes? Did you link me the same thing I just watched? Oh no. Oh, this is... I did not... Yeah. I think the pictures is probably better than that Google translated shit. Okay, we can cursory read through this real quick. I'm gonna guess that this Fantastophilles, it's got our best interest at heart, right? Magicians, mana overload nerfed. Nice. Weapon speed no longer affected by weapons speed. Apparently some skills were accidentally made affected by weapon speed, including Blaze Wizard's Orbital Flame. How the fuck? For so long? Really? Okay. MP Eater for Explorer Mages. They did half the amount of MP absorbed, but at the same time increased the success rate of absorbing MP from 20 to 30%. Huh. Okay, 5% dot punisher, 10% nerf and bossing. They increase the final damage penalty when orbs attack the same monster. Okay, so still... Because I think fire poison is probably still in a good spot. Poison region is slight 10% nerf for bossing, while they shoved increased normal monster damage percentage for grinding. Okay, Ice Lightning is safe. Shantae, you stay. What is this? Bishop Divine Protection cooldown reduction when curing sick members. Used to reduce 8 seconds, now only 6 seconds reduction per time, but now it can block up to 5 times of status with a longer cooldown, 80 seconds. Divine Punishment 450 to 485, buff at level 25. Dual Blade Condragulations. Blade Fury hit 5 times instead of 4 now. Nice. Phantom Blow 315 to 330. Hidden Blade, free 10% damage when cast. No more cooldown, lasts for 90 seconds, can be auto buffed by pets. That made sense for Hidden Blade. I don't know why it was the way it was now. Haunted Edge 620 to 900% buff. Flying Blaze 820 to 1000 buff. Okay. Bowmaster is safe. Armor Piercing becomes a fixed IED passive. Oh yeah, because it does a weird thing now. It should be passive. That probably makes sense, yeah. Pathfinder, Ancient Guidance, 8%, 5% to 8% final damage buff. Yay! Advanced Cardinal Force, your Reinforced Blast and Discharge now hit 1 more line. Okay, that's pretty good. Edge of Resonance, 800 to 80%, so that's 10%. Ancient Archery, additional attack from Blast and Deluge. Deluge plus 15% points, Blast plus 20% points. Okay, just picking up that macro a little bit more. Nidor probably the biggest winner of this balance patch. Okay. Why do you even need these buffs again? Honey. Because we're getting buffed for KMS, not for GMS. And in GMS, classes like Night Lord are really, really strong because our burst is stronger and because we have a higher attack speed. So you're getting way more attacks in that burst relative to KMS. So that's why they're getting buffs. I know it says why here, so I'm just going to explain that. Quattro 470 to 540. That's pretty big. Javelin Expert 15% to 10% loss, 5% critical damage. Endgame critical damage loss is not the end of the world. Early on, it's probably going to be... Well, you're probably not going to feel it with the Quattro buff at the same time. Bleeding Toxin, Pet Auto, Buffable Treatment like Dual Blades. Giant Shuriken 500, 600%, and then Dark Lord Secret Scroll 700 to 850. Yeah, that's a pretty nasty buff to Quattro. That burst is going to go up quite a lot more. Viper, so that's our Buccaneer. Viperization. Oh, lost 15% attack, 30% to 15 during duration, but get 13 final damage as passive. Well, we'll take that. Serpent Spirit no longer has a cooldown time. The critical damage stack will last 30 seconds instead of 10 seconds. They would do that in general, increasing the duration of buffs and debuffs, so that you don't have to micromanage as much refreshing stuff, so that's nice. Lightning Form. Each orb will have a max attack count of 14 times similar to previous cannon shooters. Gigantic Cannonball, I guess, yeah. But orb hits 10 times instead of 5 now. Also has a lesser cast than lower cast delay. Wait, we'll have a max attack count of 14 times? But orbs hit 10 times. Wait, what's the difference between attack count and hitting 10 times? Is it just 14 lines? No. Oh, no. 10 lines. Yeah. 10 lines, but 14 instances of hits. Okay.
I mean, yeah, just same cannon treatment, yeah. Captain Corsair, headshot 980% down to 880%. That's probably still okay. Bullet Party, cast duration compressed. We only need 6 seconds to fully dish out the damage instead of 12. Was it really still that long? 500 600%, 7 lines instead of 5. Attack intervals reduced by 20%. I guess you need to live with Bullet Party now. Unwearing? Nectar. Cooldown reduced from 120 to 90. Duration 30 seconds to 20 seconds. Sure. I mean, this is a big buff, right? I mean, you'll just get more headshots off, and you'll get more other skills off if you can do all your Bullet Party damage. You're basically gaining 6 seconds of extra burst, so that's why headshot had to nerf. I don't think overall this is a nerf. This is probably overall still a buff if I had to guess. Mihal Royal Oath passive final damage reduced 23% to 18%. Shining Cross Assault 340 to 326. Oh, just across the board. Nothing plus there, only minuses. That's pretty easy to say that is at least a nerf. How big that is, you know, that's the question, but at least we know for sure that's a nerf. Flame Wizard, Blaze Wizard, put in rest, chance of absorbing MP, yeah. 5% to 4% for bosses. I knew they wouldn't let you enjoy infinite MP for long. Oh, was it actually a thing? I mean, there's only 2 ways Blaze Wizard can go. Either they will have infinite MP forever, or you will run out in 2 seconds. I don't think there's any in between there. Nightwalker, quintuple throw 230 to 253. Okay, that's a 10% final damage. Darkness Blessing, free 10% final damage. Okay. Compound it with that. Shadow Bite, 880 to 900, 1320 to 1350 if attacking bosses. That's just a small adjustment. And then Rapid Throw, servants will throw those giant stars with you 100% all time now. Used to be a bug, sometimes they don't. Oh, okay, so that's more like a bug fix. Aaron Swing Study, no more 10% final damage, mini floating buff. So that means that you don't have to weave in your attacks anymore, right? You can just do full attacking instead. Cleaving, attack damage from 10% to 30%. High Mastery, final damage 8 to 25. Oh. So you just get it standard, so you don't have to weave in the... Swing, remain time, reinforcement, boss killer, literally 20% boss damage on swing. Huh. Okay. Evan, holy shit, that's a whole lot of stuff. Dragon Soul absorbs MP by chance now. Teleport, I think you can actually do air teleport now once. You can also wind jump up and teleport once too. Ooh. Dragon Dive, Swift Thunder, 80% points to 150. Swift of Thunder, bigger hitbox of Yo Dragons, Magic Spell Circle Dance now. 150% increase to 400% damage, 9 lines instead of 6. That's a pretty big change. A 60% damage penalty when hit the same enemy repetitively though. Okay, that makes sense. Elemental Reset, 15% final damage to 17. Lol. I mean, I guess just a small adjustment. Breath of the Wild, Breath of Wind and Breath of Earth, 6 lines instead of 5. That's pretty, I mean, it's 20% final damage increase. Dragon Breath passive increases, Swift Thunder increases 300 to 740% points, and Dive of Earth 420% points is 620. This is sick. Well, is this 300% to 745 or 300% points? I hope there's not a type, because if it isn't, I don't know what the base. I need to know what the base number is, right? Because the base number is like 40%. Then it's like the same, right? Which it probably isn't, because nothing is that low of a number. Dive of Earth, bigger hitbox, 190, 370. Line from 6 to 10. Jeez. Also final damage penalty when hit the same enemy. Oh, wow. Magic Debris, 110% to 120%. Yes! Magic Debris. Dragon Master, when you get off your dragon, 1 second iframe. Elemental Blast, 1300 to 1550. Dragon Break, 950 to 1150. Such big numbers for Evan. Spiral of Mana can now be registered on a hotkey command. Custom command still works. I would always use a custom command. Well, I guess, yeah, it depends on what you want. 14% lesser attack interval, basically attack more rapidly. Yeah, true, that's what that means. But with a cap of 16 times attack.
Well, I guess if you have bosses that reposition a lot and you have to repress it a lot anyway, then it's a buff. But if you were using it for mobbing, I guess it's a nerf. Alright, Luminous. MP Drain Effect added. Wow, best in slot character now. Alright, moving on to Mercedes. Unicorn Spike 6 lines out of 5. Gust Drive 260 to 280. Free super stance. High Kick Demolition free super stance. Elemental Knight Fire Ice Spirit 385 to 435. Dark Spirit 485 to 584. 548 I mean. Ring Wisher 245 to 316 buff. Oof. Is that 20% final damage? No, it's more than 20% final damage. That would be 49 extra. That would be 294. It's almost 30% final damage. No. Legendary Spear line increase 3 to 4 with of course some damage decrease. So Leap Tornado gets buff 130% points 206. Free super stance. Lightning Edge no more debuff gives Gust Dive 170% points. Yeah, I don't need that information. 237. Rolling Moonsault 300 to 360 and super stance. Advanced Strike Dual Shot 380 to 456. Wrath of Enlil 465 to 515, and Lightning Edge debuff goes here now. Huh. Shade Who, Bomb Punch, bigger hitbox, True Spirit Claw, bigger hitbox. Okay. I mean, it's something. Phantom Twilight debuff lasts 60 seconds now, and that's it. Phantom's in a good spot, dude. Phantom best slot. Demon Slayer, Devil Cry debuff lasts 60 seconds now. Demon Lash, remaining time reinforced. Demon Lash, extra target +1. Okay, where did my 10% final damage floating buff go? Weapon Mastery now increases 10% final damage. Here it is. I saw a lot. Well, I saw for Arc that as well, right? That they were just adding final damage to the Weapon Mastery. That's an easy way to kind of buff a character without really needing to get fancy with anything. Demon Avenger, Shield Chase, bigger attack. No, just get rid of that skill. We don't want it. Just remove it. Wait, Shield Chase? Wait. Oh, sorry. I thought you meant Shield Charge. Shield Chase. Okay. Yes, that needs bigger attack range, actually. Thank you. Never mind. I mixed things up because KMS names. Bigger Surge range for next target after the current one is killed. Thank God. I'm telling you, like, the shields are probably one of the best skills in the game for DA. The problem is just the AI. Like, the attack range and the search range and just, like, the targeting AI is just terrible. Like, there'll be 4 monsters walking, and you have 2 shields, and both of the shields will try to go for the first one, and it dies. And then both of the shields try to go for the second one, and it dies. And then both the shields go for it. It's like, dude, just do ching 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 ching, and you just kill it in half the time. Please just have some... or just fly directly to it, right? Instead of doing the loop-de-loop every single time. 1,000 Swords finally can air cast, for God's sake. Bigger range, faster cast. Okay, nice. Revenant, amount of rage can be stored during duration from 200% down to 100% of max HP. Charge Thorn of Rage faster. Action delay reduced. Oh, okay. I mean, this should have happened in Ignition because they cut it in half, but then it still takes the same amount of time to activate. Those are probably good changes, yeah. And like they said, they're just focusing more on the functionality rather than changing the numbers a lot as well. So we'll see if that puts the character already in a spot where I want it to be without having to mess with final damage or any of that stuff. Battle Mage. Oh, getting the same treatment again. Death damage % increase per level deleted, but it's been all scattered across the blow skills as passive. 100% points from quintuple blow and some across death contract passive. Battle Mastery does still want your critical damage 20 to 15. Black Magic Altar 1600 to 1525. These are all minor. Yeah, nothing too crazy there. Of course, you'd rather see your critical damage go from 15 to 20 than from 20 to 15. Ordinary Conversion, Drain, Aura's MP Absorption function moves here. Oh well. Okay. Mechanic, Magnetic Field, and Robot Factory RM1. No more cooldown time. Yes, work. Magnetic Field cooldown reduced. Magnetic Field ignore guard weird. Okay. Distortion Field and Micro Missile Container can be aircast. Ooh. Xenons. Pinpoint Rocket increased damage to normal monsters 150
to 250% point. That means instead of a normal 150% damage increase that's subjected to fluctuation at output, it's literally 250% skill damage shoved to your rocket. Yeah, but how much is the base? You need to say what the base is, because if the base is 100%, if the base is 50%, then it's like the same or something, right? Like we need to know the base number to know whether we need to be excited about this. If you're going from flat percentage to percentage points, we need to know what the base is. Hologram graffiti, if you are using convergence, it's 280 base. Yeah, so it's going from I always forget. If you see 150, that's plus 150, right? Or is it just 150? So instead from plus 140, it's plus 250. It's 330. So instead of plus 165, it's plus 250. Oh, just more damage to normal, yeah. So you can actually use it. Because I heard it's shit, right? People don't even boost it. Like Pinpoint Rocket. Is that the one that people skip that looks like it would be good and then you use it and you're like, eh. Hologram Graffiti, if you're using Convergence, 5th job version of Hologram. Yeah, this 4th job version will be cancelled. Oh. Bigger range, longer duration, 60 seconds instead of... Jesus. With a fixed 30-second cooldown instead of 29 seconds. Sweet, 60 seconds? Oh, Aegis. This is the good missiles. Oh, okay, okay. Yeah, I was thinking like, which one is it? Because to me, it's all the same. It's all a bunch of missiles. Pinpoint Rocket, good. Aegis, bad. Okay, gotcha. Parts code duration increased 40 seconds to 60 seconds. Okay, nice. Overload mode, MP consumption reduced from 2% plus 100 to 1% plus 220. More manageable now. Yes, less stressful during burst. Yeah, that changed from 2% to 100. That was actually a nerf from what it was before. So now they're kind of going back to what it was before. Because I think it was... Wasn't it at 1% plus 300 or something? And then they reduced it to this. But if you mathed it out, it kind of... Old duration with new charging. Okay. Blaster. Oh boy. Probably the winner too if it wasn't a carpal tunnel gameplay. Skills are set to connect better when cancelled now. Revolving cannon when using double blast magnet punches will be used automatically. About time, no more macroed stuff, guys. Even that guy, that one guy who wasn't macroing, is gonna have so much more APM now to put to use. Magnum Punch 75 to 100%. Revolving Cannon will activate with this. 40 to 60% damage buff. When this happens, Revolving Cannon will hit 4 lines instead of 3. Revolving Cannon Mastery additional attack now takes boost nodes boost. Oh, nice. Since that's the case, Revolving Cannon boost node changed to Revolving Cannon Mastery boost node. Sure thing. Double Blast 130% buff to 150. Revolving Cannon happens when this is used. 80% damage buff to 100. Ducking gives 100% points to Magnum Punch instead of 90% points. Gauntlet Mastery free 5% final damage. Weaving gives 130%. Also is bobbing, right? Instead of 105 to Magnum Punch. Hammer Smash gives Double Blast 130% points instead of 90. Muzzle Flash gives Magnum Punch 260 instead of 205. So for Magnum Punch, a total of 71% point buff. Okay. Revolving Cannon upgrade. Revolving Cannon during Magnum Punch 140 to 210. During Double Blast 100 to 170. Oh. Kaiser, nothing happened. Just make sure the boys you summoned will attack when following anywhere you go now. You're safe for now. I mean, does not getting anything count as safe? I mean, it kind of counts as forgotten to me rather than safe. Kane. Ooh. Strike arrow 10% up. Scattering shot 20% points up. Strike arrow 2 40% points up. Shaft break damage buff. Execution buff. Execution tearing knife buff. Oh, it was Phantom Blade. Remain instance buff. Granting scattering shot up. Falling dust. Okay, just all numbers went up. Number of attacks 8 to 10 on falling dust. Ooh. Together with a 50% increase. Chain Sickle 70%, Final Blow. Oof, these are some big numbers. Execution Poison Needle 275 to 360. You can expect 290 to 272. And then all of the passives
up by quite a bit as well. Adept to Death 10% to 13% damage increase. Sneaky Sniping 67% damage increase. 85 on Dragon Burst, so that's more than 10%. Fatal Blitz a little bit more than 10%. Basically next one just shove you a bunch of board damage percent. Yeah, it looks like it. Damn. See, even Korea thought Kane was bad. Yeah. For Korea, yeah. Damn. Cadena, Chase, so Kalis will stop moonwalking when bound. Weapon variety lost 1% final damage per stack, and Weapon Expert lost 3% critical damage, 19 to 16. Yeah, Cadena's too strong anyway. Angelic Burster? Oh yeah, it's Burster in over there. Buster. Soul Exalt and Energy, Burst and Spotlight and Mascot Familiar faster casting. Trinity Fusion can be put on key. Oh, that's it? I would have thought Angelic Buster would have gotten some shit. Oh. Transcendence? Common skill changed. Is this the toggle for 0? Is that what's going on? Get Light Time, Life Blessing. Life Blessing 5% final damage, blocks 3 normal statuses for 30 seconds. Time Blessing 100% chance for skills 4th and below. Some additional after image to deal 385% damage for 40% if it's assist for 0 for 60 seconds. Oh, Transcend is like a new hyper skill or something, right? Light Blessing for 20 seconds creates... Oh, the Goddess Blessing. Right. Like when you summon the Goddess, she puts one of those buffs on you. Very similar to what the demons do probably, right? Light Blessing for 20 seconds creates a window of light that continuously attacks enemies. Creation up to 7 times per attack every 2 seconds. But it seems more common. Like 30, 60... Is this the thing that's on all the time? Where does Transcendence come from? Chat, I need translation. Transcendence common skill changed. But it says common skill. It's fifth job. Fifth job is like the giant... Well, it's a teleport flash to the swords. It's the one that shoots out a bunch of extra attacks. It's a giant bind. And it's the cooldown thing that puts the screen on the map, no? Oh, it is their Empress, okay. It's so weird that it's in its own thing then and not under 0 as a buff. It's new? Yeah, but the classes are spelled like this, so putting Transcendence here seems like Transcendence is a new class. So like the layout doesn't make any sense. Oh, I thought it would go to a comment. My bad. More Transcendent classes confirmed? Yeah, it says common skill, but it's really just for one class. Longsword Mastery, 5% final damage buff. Greatsword Mastery as well. Fun Storm Break, Flying Tornado hits 20% points when attacking normal monsters. Say with electricity on the floor. Wow, okay. Crazy. Big ol' buffs. Kinesis Ultimate Material drops closer to character now. I guess easier to aim your attack. Physical fifth Psychic Tornado, sorry. Bigger hitbox, faster explosion cycle. Cool. Ilium, Divine Shield, MP, Absorption, Nerf. Wow, that's it. Repilium. And now Arc. Okay, faster skill connection. Okay, easy. Knuckle Mastery, 5% damage. Yes. Advanced Fusion, 5% final damage. Yes, plus 5% final damage, but we already had 5, so it should say plus 5% points final damage. That would be more accurate. And it's playing 300 to 360, 700 to 800 Memory of Source. That's really the name as Abyssal Recall Explosion from 1450 to 1650. Oh, were these the? These are probably level 30. Yeah, level 30. So that's 1595 to 1815.
Eternal Beast, 800 to 950, or at level 30, 880 to 1045. Oh yeah, and the other one, that's the same. And Devious Nightmare, 12 lines instead of 9. It's looking pretty nice. 10% final damage is a lot, right? Yeah, but this is 5 percentage points final damage on each separate weapon, so that's not going to be 10% final damage across the board. Like if you have 2 forms that do damage and each of their damage is increased by 5%, then your total damage is increased by 5%, right? Your damage isn't suddenly increased by 10%. This is like the question where if it takes like one machine 1 minute to make one cookie, how many machines does it take to how much time does it take 100 machines to make 100 cookies? Like a lot of people want to say like 100 minutes, but it's still 1 minute, right? Because they make one machine makes one cookie per minute. I think it's that math trap that you're falling into there. Hoyoung, Human Earth Sky skills get damage increase, Absorption Vortex increase in damage, Butterfly Dream increase, Advanced Fan Mastery 25, final damage to 29, just 25 to 29, just keep going, just keep increasing. Why stop at 29? Just go to 36. Alignment, damage increase everywhere, cool. Miracle Tonic cooldown reduction, oh my god, their skill cooldowns are actually getting, well, I mentioned it before, it's actually happening. Hoyoung Prage. 100 to 90, 200 to 180, 200 to 180, 200 to 180, 100 to 90. Welcome to the 180-second burst rotation gang, yeah. Well, a 90 and a 180, so you are... who's 90 and 180? That's Kane, right? Is mainly 90 and 180? But, yeah. Whew, that looks a lot more like, yeah, and then they don't really have to redo, just get a little bit more final damage and just get the passives up and then switch the rotations and then just see what that does, you know, and then just see how what that does for the class, see if that has the intended results. If it doesn't, then you can always fuck around with the numbers some more. But those I think are the base changes. And then Lara, finally, manifestation, wind swing, flight speed increased. Now you can fly with jump plus key up, key down. Can you also just opt out of suddenly starting to float when you're trying to do something else in the boss fight? Traces of Dragon Vein automatically create a Dragon Vein ahead of the direction you choose when teleporting using this. Oh, that's interesting. Okay, so that's a teleport. Instead of teleporting to a trace, you just teleport to a direction and it creates that trace for you when you press the button. So that you always have the ability to teleport when you have a use for it, right? Because I believe you need to build stacks for that. You can't just infinitely teleport. Echo of Dragon Vein, buff MP recovery 1% to 5%. Yes! Like, we just use potions, bro. We just use power elixirs. We're good. Unconstrained Dragon Vein, if used with the down arrow key, create a vein without needing to make a choice. Oh. Okie dokie. This event doesn't work. If you're trying to do the pre-quest, I think there's a limit of maybe 1 person, of maybe 5 or maybe 10 per channel at a time, it seems like. So just stay on top of the NPC and hold down your NPC chat, and eventually you'll get dragged in there, okay? Okay. Yeah, so this will probably be with pictures and everything in a few days on OrangeMushroom blog as well. I'll put the links for everything in the description. And this is credit to, who's this? Fantastuffles on Reddit for doing this stuff. Good shit. Yeah, we'll definitely go over the details next week once everything goes into the live server of KMS, and we'll check, you know, did anything change in the meantime and what is actually going into the live servers. You missed Shadower, can you reread Shadower again? Well, you know, you can just use the link and just look for it yourself, but I'm pretty sure there was nothing for Shadower. Is that Lord weak? No, but if someone is getting a buff in Korea, that probably means they're underperforming in Korea. And this is why certain classes will just have a leg up. And it's mainly just because of 2 extra rank of attack speed. Like Demon Slayer and Night Lord and Hero seem to be getting a lot of buffs in Korea always. And people in GMS are like, why are they getting buffs? They're so strong. Well, because it might be strong here, but that doesn't mean that they're strong there. And ultimately, that's the only thing they care about, is whether they're competitive over there or not. So yeah, that was all the skill changes as well.
Hero didn't get buffed in KMS. Yeah, for once. Finally. For once they didn't get buffed. Alright. Thanks for watching.